whether the audio and video is clear. Okay, I am live. Hello, very good morning to you all. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಇವತ್ತಿಂದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಸರ್ ಅದು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದು? ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ನಾವು ನೋಡಿ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಸರ್, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 15 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ? ಅರೌಂಡ್ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಐ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ. we can always predict that. There are some chapters which are very important. ಯಾವ chapters are? Like we have supply under GST. 1 4-mark question for sure will come. Introduction in that. 2 marks question to 4 marks question for sure will come. Then composition levy, time of supply. ಇದರಿಂದ composition levy and exemptions. Composition levy and exemptions. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1 4 marks question will surely come. Similarly, time of supply or value of supply ಇಂದ ಒಂದು question ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Place of supply ಇಂದ ಒಂದು question ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Input tax credit is most important chapter. 100% question will come. Registration also 100% question will come. Tax invoice, credit note, debit note or e-way bill or accounts and records. ಇದು ಮೂರು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು it should be treated as one chapter. And from this also again one theory question will surely come. Then payment of tax ali first mark question will be with respect to payment of tax, section 49 subsection 5, how to utilize the input tax credit. Then returns under GST ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ GST and TDS TCS ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ 4 marks. So when compared to your income tax, this is easily predictable and it is more easier. ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿನೂ ಇದೆ ಓದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 50 marks, GST is also for 50 marks. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 58 to 60 marks questions they will ask from income tax and around 58 marks questions they will ask from GST also. So on an average ist marks questions barutte because there will be some extra questions. Now when you see this income tax questions alva, income tax GST al difference enu sir? Income tax alli 90% of your questions and 90% of the provisions which you are seeing are actually practical. Practical andre enu sir? Meanings there will be a question ಯಾವ್ದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ they will tell you. Whereas if you see GST alva, GST is more easy. It is more easy, but here your maybe 50% of the question will be practical and another 50% question adalli there will be case study based questions and there will be theoretical questions. Or this range can also change. Say practical may be only around 30 to 40%. Case study based question will be another 30 to 40%. And remaining or case study questions will be around 40% ತಗೋಬಹುದು ನೀವು, including MCQs. And remaining 30% ಏನಿದೆಯೋ that will be theoretical questions. Okay. So exam wise sir ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗು? 100% needless to say GST is the most scoring. GST is the most scoring. Yak sir, why do you say like that? See, this I am saying not because because the syllabus of GST is very small etc. That is not the reason. Andre yak heltira sir? Because see, every teacher ನೀವು ಯಾರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾರೆ ಜನನ. ಎಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Accordingly, majority of the students, okay, who clear
with good marks, with exemptions, who clear in first attempt, they all have told one same thing to us. What is that, sir? Sir, starting with GST helps a lot. Why, sir? Because only linkage of provision will not be there under GST. One topic is not linked to another topic, so that linkage is going to save you. Okay, linkage of provisions iralla. Point number 1, there is no linkage. Then GST relatively very smaller. Section 1 in the section 50 vargu. Section 1 wala. Section 70 in the section 50 vargu. These are the only sections which you have to study under GST. Section 7 to section 50. Now they have increased 2 more sections. Section 52 vargu you have to study under GST law. And all the section number, with section number also you can remember the provision. Admittedly, the question will be straightforward. See, GST is a new law. Bari ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಈ ಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ 1961, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ 1961 ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಆದರೆ GST is completely new. Even, I mean, the lawmakers are also making the changes in law on repeated basis. So the person who is interpreting the law alva, avanigu onthara confusion irutte. Ee tara question frame madre, will they be able to answer or not able to answer, etc. Okay, so relatively when compared to income tax, this question paper will be easy. And if you ask me, ನೀವು exam ಅಲ್ಲಿ start ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, my personal choice will be, how should you go with examination? Sir, I am writing my examination tax paper na ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್? ಅದು ನೀವು ನಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the very simple way of writing tax paper is start with GST. Start with GST. ಅದಲ್ಲೂ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? You start with MCQ under GST. Then you start the practical aspects of GST. Practical bar, theoretical bar, case study based question. Okay, now ಅದಾದ್ಮೇಲೆ once you complete this, you start with MCQ of income tax. Then start with that question under income tax which you know that you are not going to lose at all. A question bandre, a question that the question should be such type of question wherein everything ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ, ಮೀನಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 or 2 questions, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ 2 questions or 3 questions which you are answering, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. ನೀವು ಯಾರು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ 4 months ಅಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 6 months ಅಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 1 year ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನನಗೆ. ಐ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಆ 3 hours ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್, ಆ 3 hour ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ಸು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ದೆನ್ your answer, first 2 questions ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ I will have a little confidence in you. Okay, ಈ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ರೀಸನಬಲಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ ನಿಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್, he will be feeling very happy. So you should start in this manner. Accordingly, no doubt you will be scoring great marks under this subject, and no doubt you will be scoring more than 60 marks in this subject. Income tax law and GST taxation paper you will score more than 60 marks if you start with if you follow this procedure. Sir, can I do this thing, sir? Nan MCQ of GST as well as income tax I will do, then I will start with practical theoretical. I personally don't suggest it because ನೀವು GST one time ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ you will no more have to think about GST in your brain. Okay, na? And income tax, though 1 or 2 theory, the MCQ questions will be so difficult, meaning which will take around 15 to 20 minutes for you to solve. So if you get stuck over there, alva, then that is gone. Other GST relatively, there is no such question at all. Till now, they have not asked any such question where in 15-20 minutes kela chance illa. Okay, so this is how you should approach this subject, and very easy to score maximum marks you can get from this subject. Now,
So taxation, we have direct taxes for 50 marks, indirect taxes for 50 marks, 30% is MCQ based and 70% is descriptive practical case study based question. Now amendments in taxation, direct tax ali amendments are majorly made through budgets, and indirect taxation ali amendments are made by GST council as well as in budget. So normally direct taxes amendments will happen only once in a year, whereas direct tax in case of indirect taxes amendments may happen every 2 months, 3 months, as and when the government is conducting that GST council meeting. Now what is applicable to my examination? Whatever amendments were made 6 months before your examination will be applicable to you for your examination. Okay, whatever amendments were made 6 months before your examination will be applicable to you. Now first chapter now start madana. First chapter ಏನು sir? First chapter ಏನು? Introduction to GST. First chapter ಏನು sir? Introduction to GST. Now tax ಅಂದ್ರೆ ಏನು sir? Tax is a pecuniary burden which is laid upon individuals and property owners. Now it is the amount which you are paying to the government. Government needs money to undertake various different activities. So ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, like for example free vaccines distribute ಮಾಡ್ತಿದೆ, free education government provide ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ರೋಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಆ ಕಾಸು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸರ್? ಆ ಕಾಸು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Then there are two types of taxes. One direct taxes, ಇನ್ನೊಂದು indirect taxes. Direct taxes ಅಲ್ಲಿ incident impact is on same person. Indirect taxes incident impact is on 2 different person. Direct tax is directly paid to the government. Indirect tax indirect. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. Direct taxes are progressive in nature. Indirect taxes are regressive in nature. Progressive in nature ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? As and when your income increases, your tax also will increase. Regressive in nature ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Indirect taxes says I don't care whether you are Mukesh Ambani or a beggar. The amount of tax which you have to pay will remain same. Then what are the features of indirect taxes? Once this very good morning Rashi sir, your costing teacher is live, so very good morning sir. I hope you are enjoying his subject. ಸಖತ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು. And because he is very young, ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. I am younger than him, but then still he is little young. Features of indirect tax ಏನು ಸರ್? Features of indirect taxes ಏನು? Who is going to win the IPL this year? ಅರೆ ಈ ಸತಿ IPL ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ? Who is going to win the IPL this year? Sir, RCB will win sir. Who is going to win the IPL this year? RCB will win sir. So features of indirect taxes are RCB will win sir. R for important source of revenue to the government. C for taxes on commodities and services. B for shifting of burden. W for wider tax base. I for inflation in nature. N for no perception of direct pinch. Sir andre ಏನು sir? Sir promotes social welfare, and R for it is regressive in nature. And tell me, this question was asked in the examination, 4 marks question. First time when they had asked the question ಏನಿತ್ತು sir, what are the features of indirect taxes? Then the question which they asked was what sir? Features of GST ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ GST? ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ GST ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಅಂಡ್ GST is one form of indirect taxes. So features of indirect taxes ಅಥವಾ features of GST ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್. Who is going to win the IPL this year? RCB will win sir. ಈ ಸರಿ ಕಪ್ ಯಾರ್ದಪ್ಪ? ನಮ್ದೆ. RCB will win sir. R for important source of revenue to government. C for taxes on commodities and services. B for shifting of burden. W for wider tax base. I for inflation in nature. N for no perception of direct pinch. N for promote social welfare, and R for regressive in nature. Then ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನೋಡೋಣ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 265, 246 and 245. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 265 ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೆವಿಡ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಲಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಇಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, then ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸರ್? ಇಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ taxes in India, then there should be a law. So no tax can be levied or collected unless there is an authority of law. Only if there is a law which is made by the government, a law ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. Similarly, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 245 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? that central government or the parliament of India, ಅವರಿಗಿದೆ ಪವರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲಾ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Similarly, the state government or legislature of the state has the power to make law for whole or any part of that particular state. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಥವಾ ಬರೀ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಲಾ ಮಾಡೋದ್ ಪವರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ, ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಲಾ ಮಾಡೋದ್ ಪವರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್? ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 246A.
ಆರ್ಟಿಕಲ್ 246 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 246 ಆರ್ಟಿಕಲ್ 246 is there. Article 246 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ that there is a schedule called as schedule number 7. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 246 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೆಸರೇನು? ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 7. ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಲ್ಲಿ 3 ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್? 3 ಲಿಸ್ಟ್. ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಕಂಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಲಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಆ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಇದರ ಎಲ್ಲಾರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ವ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಾ ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಾ ಮಾಡೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಂಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದೇ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ. ಅದೇ ಕಂಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಜನರಲ್ ಲಾಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್, ವುಮೆನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದೇ ಟಾಕ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಏನು ಸರ್? ಜನರಲ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತೆ. ನಿರ್ಮಲಾ ಆಂಟಿಗೆ ಜೈ, ಜೈ ಜೈ ಜೈ. ನಿರ್ಮಲಾ ಆಂಟಿಗೆ ಜೈ, ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಜೈ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೈ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಜೈ. ಓಕೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಜೈ. ಕಂಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಕಂಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್? ಕಂಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾ ಮಾಡಕ್ ಪವರ್ ಇರೋದು ಬೋತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಕಂಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಕಂಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, GST ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ they see, if you know GST ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? GST is goods and service tax. ಸರ್, GST is a type of tax. ಅದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್. ದೇ ಬೋತ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿ, ನಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ವಿಚ್ ಸೇಸ್ that central government and state government can jointly come and make the law. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ they made an amendment in the constitution. ಯಾಕೆ? because if they have to collect GST, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜನಾನು ಬರಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜನಾನು ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್, ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಸರ್? ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೈ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಗೇವ್ ದ ಪವರ್ to both central government and state government to jointly come together and make a tax law. Therefore, an amendment was made in the constitution. There was not even a single article in the entire constitution which gave the power to both central government and state government to collect the taxes. Therefore, an amendment was made in the constitution. The amendment in the ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್? They introduced an article called as Constitution 101st Amendment Act 2016. ಏನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? They introduced an they made an amendment. How did the amendment made sir? Constitutional amendment ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು? By this Constitution 101st Amendment Act 2016. Very important MCQ question ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ there will be a bill. So which was the bill which gave this Constitution 101st Amendment Act 2016 into existence, sir? Constitution's 122nd Amendment Bill. Now please note, I will tell you what are the different types of questions which are, ನಾನು ಓದ್ತಾನೆ I will tell you that this question is important, and seriously trust me that question is most important. Income tax ಅಲ್ಲಿ I've just told that this section is important. ಆದ್ರೆ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ when I say this point is important, that is very very important. ಅದರಿಂದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Constitution's 101st Amendment Act 2016. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Because once I was involved in the question paper setting, so
not directly but indirectly. So I know ಅದು ಹೆಂಗೆ what is the mechanism of I mean very indirect tax question paper 40 marks ಇದ್ದಾಗ I was involved. So ಅದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ how they are going to ask a question, ಅಂದ್ರೆ what framework they give us to ask a question. So please make sure that ನೀವು those points you mark in your material. Constitution 101st Amendment Act 2016 ಬಂತು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಸರ್? ಬೈ Constitution 122nd Amendment Bill. Both of these are important for MCQ. ಆಯ್ತಾ? Then ಈ Constitution 101st Amendment Act 2016 ಬಂತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 20 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 246A, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 269A, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 279A. These three articles are very important from our GST point of view. Article 246A, most important article. Article 246A ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್? Article 246A gave the power to both central government and state government to jointly come together and make a tax law. ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 246A that gave the power to both central government and state government to make a law with respect to goods and service tax. And it also said that I will give exclusive power to central government to make law in respect of interstate supply. First, article 246A gave the power to both central government and state government to jointly come together and make a tax law. And ಇನ್ನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತು. ಏನ್ ಮಾತು? ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಗ್ಗೆ ಲಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಬರೀ ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು GST ಏನು ಸರ್? GST ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Now, GST ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? GST ನೋಡಿ, let us take example of a supply chain where there is a manufacturer, wholesaler, retailer and final consumer. Manufacturer on goods wholesaler ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, wholesaler retailerಗೆ, retailer final consumerಗೆ. So ನಾವು manufacturer say ಒಂದು TV manufacture ಮಾಡ್ದ, for simplicity let us take the GST rate to be 10%. So ಆ TV manufacturer ಮಾಡಿದ್ರದು ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. He is going to sell that TV. Because he is going to sell that TV, he is going to charge GST. Okay na? So wholesaler now has to pay the manufacturer. ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? 110 rupees. 110 rupees ಅಲ್ಲಿ now for wholesaler this will be divided into two categories. ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ನ ಒಂದು GST. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಒಂದು 100. GST ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಸರ್? 10 rupees. Now GST law ಅಲ್ಲಿ your sales is called as outward supply and your purchases are called as inward supply. Under GST law sales are called as what sir? Outward supply and purchases are called as inward supply. So therefore ನೀವು ಸೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಸರು ಏನು ಸರ್? ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ? 110 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್? 100 ರೂಪಾಯಿ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅವ್ನ ಜೇಬಿಂದಾನೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ನ ಜೇಬಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು? ಹಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪೇಡ್ ದಟ್ 10 rupees ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪೇಡ್ ದಟ್ 10 rupees ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ GST ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಾವಿವಾಗ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 100 rupees. ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡಲ್ಲ. Therefore he is going to sell at some profit. So let us say he wants to earn a profit of 20 rupees on this product. So ಅವನ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್? 120 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ he'll have to pay a tax. Same, let us say for simplicity purpose GST rate is 10%. Okay, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾನೆ ಸರ್? 12% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾನೆ, 12 rupees ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾನೆ. 120 ಮೇಲೆ 10% is 12 rupees ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾನೆ. Therefore his selling price will become how much? 132 rupees. Now please note one more concept ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅವನ್ ಸೇಲ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಹೋಲ್ಸೇಲರು ಅವನ್ ಸೇಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು? 12 rupees. So can I say this is his output tax liability? Our output tax liability ಎಷ್ಟು ಸರ್? 12 rupees. ನಾವು ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿನ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಯುವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ and you can pay it through cash. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ you can pay by credit input tax rate and you can pay it by cash. So ಇವಾಗ what lawmakers say him? ನೋಡಪ್ಪ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್, ನೀನು ನಿನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು? 12 rupees ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ 12 rupees ಕೊಡಬೇಡ ನೀನು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ 12 rupees ಕೊಡಬೇಡ. ಯಾಕೆ 12 rupees ಕೊಡೋದು ಬೇಡ? ಬಿಕಾಸ್ ನೀನು ನನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 rupees ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ.
ಈ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ನೀನ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ನೀನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ನಿನ್ನಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, but 10 rupees on your purchases is already paid by the manufacturer to me. Therefore, ಆ 10 rupees which you have paid on your purchases ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಆ 10 rupees which you have already paid on your purchases, you please take the benefit of that. So, if I am taking the benefit of taxes paid by me on my purchases for making the payment of taxes on my outward supply, ಅರೆ ನನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟ ಟೈಮು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋದು 12 rupees, ನಾನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೋತೀನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಮಿ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 10 rupees. ದೇರ್ಫೋರ್ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇಸ್ ₹2. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಸರ್? ಐ ವಿಲ್ ಪೇ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ GST ಬೇಸಿಕಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ GST? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ GST? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ GST ಏನು ಸರ್? GST is a tax on value addition. It is a tax on value addition. GST eliminates cascading effect. GST ಅಲ್ಲಿ tax on tax ಇರಲ್ಲ. Because there is only one type of tax which government is collecting, there is no tax on tax. GST continuous tax credit is available at each and every stage of supply chain. Input tax credits sigate at each and every stage of supply chain, and GST burden is on final consumer. Now whatever tax is paid by the person involved in the supply chain, they collect it from the next person and pay to the government. So therefore entire burden of GST is on whom sir? The final consumer, ನೀವು ನಾವು. Then India follows dual GST model. Namdu Indiadu federal structure. If you see the structure of India, we have what structure sir? Federal structure. Federal structure andre ಏನು? The powers in India are divided between central government and state government. Now because the powers in India are divided between central government or state government, GST law ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಟೈಮು the lawmakers thought that GST levy ಮಾಡದ power also should be distributed to central government and state government. So ಅದಕ್ಕೆ they adopted a type of GST model wherein power will be given to both central government and state government. Dual GST model main impact ಏನು sir? On a single transaction, one single transaction ಮೇಲೆ central government as well as state government ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ collect tax ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ central government and state government ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು they will collect tax on a particular supply. So dual GST model means what sir? Dual GST model means on a single particular transaction both central government and state government will simultaneously or jointly collect taxes. Okay, so we follow what type of model? Dual GST model. Matte GST is what sir? GST is a destination based consumption tax. In exam ಅಲ್ಲಿ one time question ಕೇಳಿದ್ರು, MCQ question ಕೇಳಿದ್ರು, what is GST? Is it a destination based tax? Is it a consumption based tax? Or is it both of above or none of the above? Answer is GST is a consumption based tax. Adre when a teacher would have thought, or when you are reading, they say it as GST is a destination based consumption tax. Okay, adre example bandre ಏನು ಬರಿಬೇಕು sir? GST is a consumption based tax ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. And what principle does India follow? India follows destination based principle. So it is very important. India ಏನು follow ಮಾಡುತ್ತೆ? Destination based principle follow ಮಾಡುತ್ತೆ, and GST is a consumption based tax. Okay, now then which was the first country to introduce GST in the world? France was the first country to introduce GST in the world, and India has adopted dual GST model. Which model sir? Dual GST model. Dual GST model is also called as Canadian GST model. We have adopted which GST model sir? The GST model which is followed in Canada. Okay na? Pramod, very good morning. Likit, very good morning. Rajashekar, good morning. Kirtana, good morning. Very good morning to you. Then next point ಏನು sir? Nature of supply ಬಗ್ಗೆ next point ಇರೋದು. Nature of supply can be intrastate ಅಥವಾ interstate. Intrastate ಅಂದ್ರೆ ಏನು sir? Intrastate means supply of goods or services or both within same state or within same union territory. Interstate ಅಂದ್ರೆ ಏನು sir? Supply of goods or services or both between two different state ಆಗಿರಲಿ, two different union territories ಆಗಿರಲಿ, one state to one union territory ಆಗಿರಲಿ, or import of export of goods or services. Now whenever the transaction is intra-state supply, ನೀವು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. The tax is called as CGST and SGST if the supply is within same state, and if the supply is within same union territory, you have to pay a tax called as CGST and UT GST.
ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as IGST. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್? ಇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ this is what, just imagine that this is what is inter and intrastate supply. Now sir, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಫ್ರಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as CGST and UTGST ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಸರ್? 8 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿಸ್ 8 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ? ಪುಡುಚೇರಿ ಆರ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಮತ್ತೆ ಅಂಡೋಬಾರ್, ನಿಕೋಬಾರ್, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್, ಡಿಯು ದಮನ್, ದಾದರ್, ನಾಗರ್ ಹವೇಲಿ, ಚಂಡೀಗಢ್ ಮತ್ತೆ ಲದಾಖ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾವು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ GST ಲಾ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ವಿತ್ ಸಪರೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್, Kerala is a state, Rajasthan is a state, West Bengal is a state, Gujarat is a state, Maharashtra is a state, Madhya Pradesh is a state. So state andre state sir. Adre the definition of state says state also includes the union territory with separate legislature. If there is any union territory which can form their own government, a union territory with separate legislature andre no, if there is any union territory which can form their own government, then that union territory will also be treated as state. So Puducherry, Delhi, Jammu and Kashmir are regarded as state for the purpose of GST law, because Pondicherry alli, Delhi alli, Jammu and Kashmir alli, they have the power to make, they are all union territories, but they have the power to make their own government. So for the purpose of GST law, they are also treated as state. So Delhi ಒಳಗಡೆನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, so if there is a sale happening from one place in Delhi to another place in Delhi only, then the tax which you have to pay ಯಾವುದು sir? CGST and SGST. ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನೀವು? CGST and SGST ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸು, ಅಂಡೋಬಾರ್, ನಿಕೋಬಾರು, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್, ಡಿಯು ದಮನ್, ದಾದರ್ ನಾಗರ್ ಹವೇಲಿ, ಚಂಡೀಗಢ, ಲದಾಖ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸರ್? CGST and UTGST ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಲೀಪ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಉಮಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ದಿಲೀಪ್ is making a supply of sarees worth rupees 10,000 to Uma. Both are in Bangalore. Let us say that GST rate is 10%. GST rate andre IGST rate is 10%. Now this IGST rate is divided into CGST and SGST or UTGST. So if IGST rate is 10%, CGST rate will be 5%, SGST rate also will be 5%. Now 10,000, 5% is 500, another 5% is 500. So because the supply is made within the same state, ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? CGST, SGST. ಇದರಲ್ಲಿ CGST amount will go to central government, SGST amount will go to state government. So 500 ರೂಪಾಯಿ will go to central government, 500 ರೂಪಾಯಿ will go to state government. ಯಾವ state government to sir? Karnataka state government, because GST is a consumption based tax, or it is a it follows destination based principle. Where are the goods consumed? Goods are consumed in Karnataka. Or what is the destination of goods? Destination of goods is also Bangalore, therefore it is Karnataka. Now IGST, Dilip is in Bangalore, and Priya Sarees is in Uttar Pradesh. Priya Sarees is in Bangalore, and Neelam Sarees anta ಒಂದು ಸಾಡಿ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. Where is it sir? In Uttar Pradesh. So here I sold a sari worth rupees 1 lakh to Neelam Sarees in Uttar Pradesh. So ivaga transaction is what type of supply sir? It is an interstate supply. ಯಾವ supply ಇದು? Interstate supply. Interstate supply ಆದ್ರೆ what is the GST you have to pay? IGST I have to pay, and flat 10% IGST. Now ಈ IGST amount ಇದೆ ಅಲ್ಲ 10,000, this will be divided between central government and state government. Okay, now this will be divided between central government and state government. Central government will take 5,000 rupees, that is 50%, and state government will take 50% of 10,000 rupees. Now sir, central government ಒಂದೇ ಇರೋದು sir, but which state government is going to take this money sir? ನಾನು ಹೇಳಿ sir, which is the state government which is going to take the money? Will this 5,000 rupees go to Karnataka state, that is the state from where the goods are going, or will it go to Uttar Pradesh? Tell me. ನಾನು ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇದು 5,000 ಹೋಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ದೇರ್, ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ MCQ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳತ್ತೋ? ಹೇಳಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. Which state government is going to take the revenue?
Yeah, UP sir, UP sir, UP sir. Okay. Uttar Pradesh state government is going to take the revenue. Yake sir, GST is a destination based tax or GST is a consumption based tax. Goods destination yenu Uttar Pradesh, therefore Uttar Pradesh government will take. Now, one more question which they had asked only once in the examination. What is the question, sir? What are the deficiencies in existing indirect tax regime? Deficiencies in existing indirect tax regime ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? GST law ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಾ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್? 4 marks question they had asked. Certain transactions were treated as both goods and services. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ as ಸರ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ as goods also. There was no differentiation which are the transaction which should be treated as goods, which are the transaction which should be treated as services. Multiple taxes were collected by the same state government. ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 10 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಐ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. There are some taxes which was collected pre GST law, how it was working a law. That is not relevant, but still, okay, one day state government, one single state government different types of taxes ತಗೋತಿತ್ತು one single transaction ಮೇಲೆ. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು that is not good. Then Senvat was not integrated with state level VAT. ಏನ್ ಸರ್ Senvat ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರ ಜೊತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಿಫೋರ್ GST law, ಅವಾಗ ವ್ಯಾಟ್ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅವಾಗ CST ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ CST ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ವ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Then genesis of GST, there is something called as genesis of GST. You don't have to study this. Adre idal ಏನು important to sir, who was the person who told that one entire India ಗೆ ಒಂದೇ GST levy ಮಾಡಬೇಕು? It was Kelkar task force. Which was the task force? Kelkar task force. Then GST was launched on which date, sir? On 1st of July 2017. This is also called as appointed day, birthday of GST. Now one more question, theoretical question exam. First chapter is very theory. I'll tell you which are the important questions. You please make sure that you mark those things. Taxes which is subsumed with GST. What are the different taxes which are subsumed with GST? Salpa central taxes itte which got merged or subsumed with GST, and there are some state taxes which got merged with GST. Sir, which are the central taxes which got merged with GST? Central excise duty, central sales tax, service tax, CVD and special CVD, excise duty on medical and toilet preparations, and all other type of surcharge and cess which was collected by central government is also merged. Then state taxes which got merged with GST ಯಾವ್ದು ಸರ್? VAT ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ except that collected by local body, tax on lottery betting and gambling, purchase tax or entry tax, luxury tax, tax on advertisement, and all the other surcharge and cess collected by the state government on goods and services. ಇದೆಲ್ಲ merge ಆಯ್ತು GST. Okay, now what are the taxes which is not subsumed under GST? Sir, are there any taxes which did not get merged with GST? Sir, GST bandad melu, are there any pre-GST taxes which is still collected? Yes. What are those taxes? Basic custom duty, adu merge agila GST jate. Property tax and stamp duty, locally ನೀವು pay ಮಾಡ್ತೀರಾ. Electricity duty, tax on electricity, ಅದೆಲ್ಲ merge ಆಗಿಲ್ಲ. Excise duty on alcoholic liquor for human consumption, alcoholic liquor for human consumption ಮೇಲೆ GST ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. Entertainment taxes collected by local body, that is still being collected. Now some important points. What are the important points? Tobacco ಮತ್ತೆ tobacco products ಮೇಲೆ GST as well as pre-GST taxes will be collected. ಮತ್ತೆ OPM, Indian hype, narcotic drugs ಮೇಲೆ GST as well as pre-GST taxes will be collected. Please note, ಈ products ಮೇಲೆ GST ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ pre-GST taxes also will be collected. Then alcoholic liquor for human consumption, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ GST ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. GST can never be collected. They are completely outside the purview of GST. On this ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ. ಅರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ನಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಎನಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಗುಜರಾತ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ.
Now then few more product. HP man ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. HP man ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕ್ರೂಡ್, ಮೋಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಏವಿಯೇಷನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ 5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ HP man ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕ್ರೂಡ್, ಮೋಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಏವಿಯೇಷನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಈ 5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ GST ಆಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ? ಆನ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್ ಆಸ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. On HP man, HP man is presently outside the purview of GST, but GST can be levied from a future date as may be notified by the government. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ GST ಏನು ಸರ್? ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ GST ಸರ್? ಇಟ್ಸ್ cinema. It mitigates ill effects of cascading. There is simplicity in tax administration, etc. There are few points. ಆದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಸರ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಪೋರ್ಟಲ್. Last 2 points which is left over in this chapter, and both the points are very 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 important. Example ಬಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. GST ಕಾಮನ್ ಪೋರ್ಟಲ್, GSTN ಕಾಮನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನೋಡಿ, GST is a tax which is collected by central government or state government, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅವ್ರಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ? Are don't you think there should be some proper mechanism wherein power is given to both the people? Correct, not correct? So wherein all the people, whether they are in one state, another state, or wherever they are, all those people should be following the same procedure. So they formed a common portal. Which is what, sir? gst.gov.in. So it is a website. This is managed, designed and developed by a company called as GSTN. GSTN full form is, sir, Goods and Services Tax Network. It is managed, developed and designed by a company called as GSTN. It is a Section 8 company. It is a not-for-profit organization. Now, how do I access to this GST portal, sir? ನಾನು access ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ನೀವು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, gst.gov.in ಹೋಗಬೇಕು, ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now, how can I access it? Now, taxpayers, chartered accountants, tax professionals, we can access it through internet. ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ they will access it through intranet. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ 2 times I had asked a question in examination. What are the functions of GST? And GST ಕಾಮನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಸರ್? ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ GST ಕಾಮನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅರೆ, ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಯುವರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಲಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಕಾಮನ್ ಪೋರ್ಟಲ್. Payment challan can be generated. Settlement of IGST interstate supply. I told you interstate supply levy ಮಾಡ್ತಾರೆ, IGST levy ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು IGST ಹೋಗುತ್ತೆ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಅದು ಯಾರು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಟಲೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ GST ಕಾಮನ್ ಪೋರ್ಟಲ್. Article 269A, not that important. This talks about levy and collection of taxes on interstate supply. Interstate supply ಮೇಲೆ ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಬರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? IGST ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore the powers to make law with respect to all these things is with the central government only. Most important section in your first chapter ಅಲ್ಲಿ most important topic is your GST council. Most important topic in your first chapter is ಏನು ಸರ್? GST council. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನೋಡಿ, GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಥವಾ ದಿ ನಾಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಶಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ who are not educated, but still they are running the country, alva. Similarly, do you think the finance minister of India herself, or that GST madadaga there was some other finance minister, do you think the finance minister of India by themselves they are so well qualified that they can make a law? Illa, agalla, sadhya illa, possible illa. So ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್? ವಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ರನ್. ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್, ಆದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಿಲೋ ದೆಮ್. ಸೊ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಈ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಸರ್? ಈ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು,
ಹೆಂಗ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನಾವು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, GST ಕಟ್ಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೊಡುತ್ತೆ? GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ನೋಡಿ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಲಾ. The government will be making the law. So Article 279A. Article 279A is what, sir? Article 279A, very important article. Article 279A talks about GST Council. Now, Constitution 101st Amendment Act 2016 ಅಲ್ಲಿ they had made a provision telling within 30 days or within 1 month of this act, ಈ act pass ಆಗಿದ್ದು 1 month ಅಲ್ಲೇ you should form a GST Council. So the provisions of GST Council came into existence on 12th of September 2016 and GST Council was formed on 15th of September 2016. Okay, now GST Council ಒಳಗಡೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್? What does GST Council consist of? GST Council consists of chairperson. Chairperson ಅಂದ್ರೆ the head of the GST Council, who is the Finance Minister of India, Union Finance Minister. Now presently it is Nirmala Sitharaman. Then GST Council will consist of whom, sir? Other members. So ಒಂದು chairperson, then other members. ಈ other members ಯಾರು? Union ministers. Union ministers ಅಂದ್ರೆ central ministers who are in charge of revenue and finance, who are in charge of different revenue authorities or finance authorities. And other members ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್? The ministers of finance, the ministers of taxation, or any other person as nominated by state government. So state finance minister or state taxation minister, they will also be members of GST Council. Now ಈ members should appoint one among themselves to be the vice chairperson. ಸೊ ಈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ನಾವು ವೈಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದೇನು ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ GST Council ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್? GST Council can make recommendations with respect to taxes, surcharge and cess which are required to be subsumed with GST. ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು GST ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು GST ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. The taxes which are not required to be subsumed with GST. Then what should be the GST rate for different goods and services? What are the different items on which GST should not be collected? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು GST ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು GST ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ GST ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿದೆ ಬೇಡ. And what will be the principles for determining the nature of supply, for determining the pace of supply? ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ whether a transaction should be treated as interstate supply or intrastate supply? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಾ ಯಾರು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ GST Council ಲಾ ಮಾಡಲ್ಲ. GST Council ಬರೀ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಾ ಮಾಡೋದು ನಮ್ದು ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ GST ಲಾ? ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು? Then how do we classify different goods and services? ಹೆಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್? Then there are totally 11 special category states. ಎಷ್ಟು ಸರ್? 11 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 11 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಲಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ನಾನು GST ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿಸ್ 11 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸರ್? ಎಸ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ರೂ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್. ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಪರ್ಸನಲಿ ಐ ಲೈಕ್ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಗೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ರೂ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್. ಅರೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? 11 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. GST ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್? 11 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ಸರ್ದು? ಎಸ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ರೂ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್. ಎಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಎನ್ ಫಾರ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಎಂ ಫಾರ್ ಮಣಿಪುರ್, ಎ ಫಾರ್ ಆಸಾಮ್, ಎ ಫಾರ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಎಂ ಫಾರ್ ಮೇಘಾಲಯ, ದೆನ್ ಟಿ ಫಾರ್ ತ್ರಿಪುರಾ, ಹೆಚ್ ಫಾರ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಯು ಫಾರ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಅಂಡ್ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಮಿಜೋರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. How many special category states are there? 11 special category states are there. 11 special category states are there. This 11 special category states is alva. This 11 special category states are very important states because future chapters only your importance will increase. Yadu the 11 special category states. Yes, Nagaland ma'am through Michael Jackson. Yes for Sikkim, N for Nagaland, U for Uttarakhand, M for Manipur, A for Assam, A for Arunachal Pradesh, M for Meghalaya, T for Tripura, H for Himachal Pradesh, U for Uttarakhand, M for Mizoram, J for Jammu and Kashmir. Matte GST Council is also going to recommend the date from which GST Council is also going to recommend the date from which GST will be levied on HP-man. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇಂದ HP-man, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕ್ರೂಡ್, ಮೋಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಏವಿಯೇಷನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ GST ಲೆವಿ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್. Meeting now very important. These 2 points are most important point. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ 279A ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ
every second or third attempt question idde irutte, and that question will be from these 2 points. Meeting GST council alli, sir you told GST council namge recommendation kodutte. ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಲಾ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೋರಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. See, meeting in GST council will be conducted and the quorum of that meeting is what, sir? Half of total number of members. Total members ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾರೋ ಅದರದು ಹಾಫ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಜನ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮಿನಿಮಮ್ 30 ಜನ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸರ್ ಮತ್ತೆ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು? ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಇನ್ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ವೋಟಿಂಗ್. ಐ ಟೇಕ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಸೇ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ more than 50% means it is majority, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ತಗೋತೀನಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3/4 ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 75% ತಗೋತೀನಿ. ಓಹ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3/4 ಆಫ್ ವೇಟೆಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ವೋಟ್ಸ್. So how will I take, sir? I'll take majority of not less than 3/4 of weighted votes. Andre I will assign weights also to the members. Weighted votes of members who are present and voting. Sir, what is the weight assigned to central government? 1/3, state government 2/3. Andre see please note, GST council alli there are members from central government as well as state government. So state government ge ಎಷ್ಟು sir ನಾನು assign ಮಾಡ್ತಿರೋದು? State government ge I am assigning the weight of 1/3 and central government ge ಎಷ್ಟು sir ನೀವು assign ಮಾಡ್ತಿರೋದು? Central government I am assigning the weight of 2/3. Okay, not okay. So how will a decision be passed? By majority of not less than 3/4 of weighted votes of members present and voting. Okay, so this is all about your first chapter. Importance level ಎಷ್ಟು sir? 2 marks ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, maximum 4 marks ವರೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ, which is basic introduction chapter. ಇವಾಗ we are jumping into actual provisions of GST. next chapter ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಿಂದ actual provisions of GST ಅಲ್ಲಿ we are entering. 4 to 6 marks weightage ಇದೆ. But the people who wrote examination in last September were very lucky. Aurge almost around 8 marks question they had asked from this chapter. And please note, supply topping in the question bandre, that means you should be very lucky. You should be very lucky because it is one of the easiest topic and compulsorily question bande barutte. It is one of the easiest topic and compulsorily question bande barutte. ನಾನು ಇದು 2 ನಿಮಿಷ, I mean not even 2 minutes, 30 seconds I'll fill water and come. Meanwhile ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡರ್ GST ಯಾವುದು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್? ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ GST law which is ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡರ್ GST. ಯಾವುದು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್? ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡರ್ GST. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆವಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರು ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆವಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇವೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ only if that point is touched, tax will be levied. For example, income tax ಯಾವಾಗ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? if you are earning an income and if that income is more than that basic exemption limit, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅವಾಗಲೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ, ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾವಾಗ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? if you are importing something or exporting something. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾನ ಲೆವಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ there will be some event. That event is called as taxable event. ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾನು
ಲೆವಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ there will be an event. That event is called as what, sir? Taxable event. ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲೆವಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸರ್ ಆ ಇವೆಂಟು? ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲೆವಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಪ್ಲೈ. The taxable event under GST law is what, sir? The taxable event under GST law is supply of goods or services or both. Andre only when you make a supply of goods or services or both, then only GST will be levied. Andre sir, supply illa andre GST ilva? Correct. Are only when there is a supply of goods or services or both ಏನು ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? only when there is a supply of goods or services or both GST ನ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ, GST ಇಲ್ಲ. ಮಜಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. Only what is the taxable event under GST law? The taxable event under GST law is supply of goods or services or both. Only when there is a supply of goods or services or both ಏನು ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ನಾವು GST ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಪ್ಲೈ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಸರ್? CGST ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಇವಾಗ GST ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ಸ್? CGST ಆಕ್ಟ್, IGST ಆಕ್ಟ್, SGST ಆಕ್ಟ್, UTGST ಆಕ್ಟ್, GST ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸೆಸ್. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಓದಂಗಿಲ್ಲ. ಮೇಜರ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಓದ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ GST law, entire GST law ಅಲ್ಲಿ 90% of the time you will be reading an act called as CGST act. ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ IGST act. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೀಡ್? CGST act. ಸೊ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಐ ಆಮ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ act sir? I am referring to CGST act. So if I say section 7 ಯಾವ act ಇದು? CGST act. If I say section 12 ಯಾವ act ಇದು? CGST act. If I say section 15 ಯಾವ act ಇದು? CGST act. If I don't tell anything else, that means I am referring to which act? CGST act. Okay, majorly ನೀವು ಏನು ಓದಬೇಕು ಸರ್? CGST act. CGST ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. CGST ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. CGST means ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. Now please note. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಆಫ್ CGST ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ವರೆಗೂ ಓದಂಗಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಏನೇನಂತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೆಕ್ಷನ್ 1 is normally talking about title, extent and commencement. Section 1 talks about what sir? Section 1 talks about title, extent and commencement. Title, extent and commencement ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? What is the title of this act? The title of this act is Central Goods and Services Tax. Sir, ಇದು ಯಾವ್ದಿಂದ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು? This has commenced from this has commenced from which date sir? It has commenced from 1st of July 2017. Entire India ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು GST law commence ಆಯಿತು? 1st of July 2017. And in the state of Jammu and Kashmir it started from 8th of July 2017. Hey, section 1 talks about what's the title, extent and commencement. Title in the act to Central Goods and Services Tax Act 2017. This is the name of this act. Name and the title of this act. It extends to early sir. It extends to whole of India and it has commenced from which date? From 1st of July 2017. And in Jammu and Kashmir from 8th of July 2017. Important for MCQ. Now definition, as and when required. Now definition ನೋಡೋಣ. Section 2 talks about only definition. Section 3 ಇಂದ Section 7 GST ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಏನು, ಅವ್ರ ಪವರ್ಸ್ ಏನು, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ as section number 7. Section number 7 ಏನು ಸರ್? That is supply of goods or services. That talks about supply. Now please note, this is most important section under GST law. I personally say to students that this is most important section. ನೋಡಿ, only when there is a supply ನಾವು GST ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪ್ಲೈಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ GST ಇರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ do you mean by supply? Then don't you think you should be knowing the provisions of section 7? So this is therefore the most important section. Section 7 talks about supply. Section 7 subsection, section 7 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವ್ಯೂ ನೋಡೋಣ. Section 7 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್? Section 7 ಅಲ್ಲಿ section 7 1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A 7 2 7 3 ಇಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ 7 1 ನಲ್ಲಿ 7 1 A B C D ಇದೆ, A B C and double A ಇದೆ. Then there are some schedules also which you have to study. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು section 7 ಮುಗೀತು. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಕ್ಲಾಸ್ A. ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಕ್ಲಾಸ್ A ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸೇಲ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಬಾರ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಲೀಸ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್, ರೆಂಟಲ್, disposal, made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of
business. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಹೇಳುತ್ತೆ supply will include what it will include. It will include all the different forms of supply of goods or services or goods. So there may be many different forms of supply of goods or services or goods, such as ಒಂದು ಸೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾರ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಲೀಸ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್, ರೆಂಟಲ್, ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ which is a supply of goods or services or both, which is made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of business. In simple words, ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಪ್ಲೈ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. If you want to call something as a supply as per section 7 subsection 1 clause A, then 5 elements are very important. ಯಾವುದು ಸರ್ ಇದು 5 elements? That supply should be of goods and services. That supply should be made or agreed to be made. That supply should be by a person. It should be for a consideration. It should be in the course or furtherance of business. If all these 5 conditions are satisfied, I will call a particular transaction is what, sir? Supply as per 7(1)(a). ನೋಡಿ 7(1)(a ಪ್ರಕಾರ if you want to call something as a supply, what are the 5 things which are required to be there? That supply should be of goods and services. That supply should be made or agreed to be made. That supply should be by a person for a consideration in the course or furtherance of business. Now for example, say ನೀವು ಪ್ರಿಯಾ ಸಾರೀಸ್ ಬರ್ತೀರಾ, you are purchasing a saree worth rupees 10,000. Okay, you have come to Priya Sarees, you are purchasing a saree worth rupees 10,000. Now let us see whether this is a supply or not. Now, is there a supply of goods happening? Goods ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ goods? Yes sir, condition number 1 satisfy ಆಯಿತು. So have I sold these goods to you? Have I supplied these goods to you? Yes sir, you have made the supply, therefore condition number 2 satisfy ಆಯಿತು. Then is it made by a person? Am I a person? Yes sir, you are a person, so condition number 3 is satisfied. Then is it made for a consideration? Are you paying me something for this? Yes sir, condition number 4 is also satisfied. It is for a consideration. And is it made in the course or furtherance of my business? Yes sir, it is made in the course and furtherance of your business, so condition number 5 is also satisfied. Now because all the 5 conditions are satisfied, that means this transaction is supply. So if a transaction is supply, andre enagutte sir, GST will be levied. I'll repeat once again. If I want to call something as supply as per 7(1)(a), ಎಷ್ಟು item ಇರಬೇಕು? 5 item. That supply should be of goods or services. That supply should be made or agreed to be made. It should be by a person. It should be for a consideration and in the course or furtherance of business. Now sir, person andre ಏನು sir? Person andre ಏನು? Person ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, HUF, ಫರ್ಮ್, AOP, BOI, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಬಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಾವು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ದಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್. ಸರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದೇ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗೂಡ್ಸ್, ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. Supply should be of what? Goods or services. Sir, what do you mean by goods? Now goods definition ಹೇಳುತ್ತೆ, goods means every kind of movable property. Goods ಅಂದ್ರೆ ಏನು sir? Goods means every kind of movable property other than money and securities. ಅಂದ್ರೆ whatever is movable on this earth is goods other than money and securities. Money and securities, though they are movable, it will not be treated as goods. Goods means every kind of movable property other than money and securities, but shall include what? Actionable claims, growing crops, things attached to or forming part of land which can be further supplied. Hey, I'll repeat. Goods andre ಏನು? Goods means every kind of movable property. Goods andre ಏನು sir? Goods means every kind of movable property other than money and security. Hey, goods andre ಏನು sir? Every kind of movable property. Whatever is movable on this earth will be treated as goods except other than money and securities. But goods shall include ಏನು include ಆಗಿರುತ್ತೆ goods ಅಲ್ಲಿ? Goods shall include ಏನು sir? Actionable claims, growing crops, things attached to or forming part of land which can be further supplied. Whatever is movable on this earth, ಈ ಮೌಸ್, ಈ ಟಿ ಶರ್ಟ್, ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಆರ್ ದೇ ಆಲ್ ಮೂವೇಬಲ್? ಎಸ್ ಸರ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೂವೇಬಲ್, therefore they are all goods other than money and securities. Money ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸು, legal tender. Money, though it is movable, it will not be treated as goods. And shares and securities, our securities also will not be treated as goods. Government is specifically telling money and securities will not be treated as goods. Then goods will include what? Actionable claims. Nimdu lottery, betting activity ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, they are also treated as goods. Then goods will include growing crops, things attached to or forming part of
land which can be further supplied. Growing crops ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, ನೀವೇನೇನು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮರಗಳು ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಸರ್ವಿಸಸ್? ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಮನಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. Services means anything other than goods, money and securities. Anything other than goods, money and securities. Andre, for example, whatever I am doing right now, ಇದು goods ಆ? Whatever I am doing right now, ಇದು goods ಆ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು goods ಆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. Therefore it is service. ಅರೆ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕೈ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತೀರಾ, then a auto comes and stands, you tell him to drop you to some location. So is it services? Is it services? Is it services? Yes, because it is not goods. Goods means everything which anything other than goods, money and securities. Services andre enu sari, anything other than goods, money and securities. Okay, services means anything other than goods, money and securities, but it includes what sir? Andre nodi, money ಮತ್ತೆ securities are neither treated as goods nor treated as services. Very important. Money and securities are neither treated as goods nor treated as services. Adre service definition says services shall include activity in relation to use of money or its conversion for which a separate consideration is charged. But it includes what sir? Activity in relation to use of money or its conversion for which a separate consideration is charged. Andre ಏನು ಸರ್? ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿ, ನೀವು ನಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿ, ಆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ, 5 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಮನಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನೋಡಿ ಆಫ್ಟರ್ 6 months ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ನನಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ for which a separate consideration is charged. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ for your use, for which I am charging a separate consideration. Now it will be treated as service. Similarly, activity in relation to conversion of money for which a separate consideration is charged. Sir, okay sir, consideration ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. Consideration ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Consideration to payment in money or otherwise. Consideration is an inclusive definition. Consideration includes payment in money or otherwise by the recipient or another person, but it shall not include subsidy given by central government or state government. Are consideration andre enu sir? Consideration andre enu? Consideration includes payment in money or otherwise by the recipient or another person, but it shall not include subsidy given by central government and state government. Consideration includes monetary value of any act or forbearance by the recipient or another person, but shall not include subsidy given by central government or state government. Are consideration andre enu sir? Yene type of payment which you are making in money. Are ಕಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes sir, that is consideration. Or otherwise, if you are making, for example, ನಾನು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡೆ, I paid 20,000 rupees cash and my old phone. So this old phone is also treated as consideration. Consideration includes payment in money or otherwise also. Now this payment can be made by the recipient or it can be made by any other person. For example, I am buying book for my daughter. Now recipient is my daughter. The person who is going to use is my daughter, but then I am making the payment. So consideration can be by recipient or it can be by any other person. As a consideration alli ಏನು include ಆಗಿರಲ್ಲ sir? Subsidy given by central government and state government. Central government ಮತ್ತೆ state government subsidies ಕೊಡುತ್ತೆ. See normally ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, consideration can be from some other person also. ಆದ್ರೆ if that other person is central government and state government, and if it is making the payment in the form of subsidy, then that subsidy will not form part of consideration. Okay na? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಇದೇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಎಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾವಿಸೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾವಿಸೋ ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ರೀಫಂಡೇಬಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಫಂಡೇಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಮನೆ ರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು PG ರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. 2 months ರೆಂಟ್ or 10 months ರೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This is called as refundable deposits. That also will not be treated as consideration unless they are adjusted as consideration. Next, sir, recipient andre ಏನು? Recipient andre ನೋಡಿ, ಒಂದು transaction ಗೆ, whether it is a transaction of supply of goods or supply of services, check for the transaction whether consideration is there or consideration is not there.
ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ವೋ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ who is the recipient, sir? If there is a consideration, then who is the recipient? The person who is paying such consideration will be treated as recipient. After a transaction, if there is no consideration, then who is the recipient? The person to, in case of goods, the person to the goods are delivered, and in case of services, the person to whom the services are rendered. For example, say you class, you are attending a class by paying the fees. That means, is there a consideration involved? Yes, sir. So in that case, yaar consideration ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟರ consideration? Yes, sir. ನಾವು ಕೊಟ್ವಿ ಸರ್, therefore you are the recipient. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ consideration, therefore your father will be treated as recipient. Adre this classroom which we are taking, which is happening live now, right now, this is for no consideration, this is without any consideration. So since there is no consideration involved over here, ivaga for this transaction, who is the recipient? The person who is receiving the services, or the person who is going to receive the goods in case of goods. For example, e transaction alli who is the recipient? You are the recipient. Yaar ee video na nodtidira, they are all treated as recipient. Okay na, they are all treated as what, sir? Recipient. Now this is all about your section 7 subsection 1 clause A. If I want to call something as a supply as per 7(1)(a), I think are very important, that supply should be of goods or services, it should be made or agreed to be made, it should be by a person for a consideration in the course or furtherance of business. So anything which you give for free is not a supply. For example, ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೌಸ್ ನ, is it a supply? Answer is no. ಯಾಕೆ ಸರ್? One of the important element of supply is consideration ಇಲ್ಲ, supply ಇಲ್ಲ. Next is importation of goods. Another important thing, already a question was asked in the previous attempt, September attempt ಅಲ್ಲಿ already question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So section 7 subsection 1 clause B, supply includes ಏನು sir? Supply includes what? Supply includes importation of services for a consideration whether in the course or business or not. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, now whether you are importing it for your business purpose or for your personal purpose, I will not care. If you are importing a services for a consideration, then that importation of services is treated as supply. Sir, once again repeat ಮಾಡಿ. ಅರೆ ಏನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು? If you are importing any services, ನೀವು ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ. So if you are importing any services for a consideration, important point ಏನು sir? You are importing that services for by paying some money. If you are importing some services for a consideration, then it will be treated as supply. It does not matter whether you have imported it for your business purpose or for your personal purpose. Sir, importation of services andre ಏನು? The person who is supplying the services is outside India. The person who is receiving the services is in India, and the place of that supply of that service is also in India. Okay, importation of services andre ಏನು sir? Supplier is outside India, recipient is in India, and place of supply is in India. Now please note, GST ಏನು ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾ? Topic wise only we will see questions, because this GST is relatively smaller and easier, so topic wise question ಮಾಡ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. So because it is more theoretical when compared to income tax, so ಇದು ನಾವು, it is just that I will have to explain the provisions to you. A provision explain ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ we will go to questions and we will solve questions. So importation of service, section 7 subsection 1 clause A ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ sir? Importation of services ಏನು? Importation of services means importation of services means supplier is located outside India, recipient is located in India, and the place of supply is also in India. Now section 7 subsection 1 clause B says, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ for a consideration, whether that service is imported for business purpose or not, it will be treated as supply. If you import any services for consideration is important over here. So say for example, Priya Sadis wants to start a business in London, so London ಇಂದ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if it is for consideration, this is a supply. Sir, if it is not for a consideration, it is not a supply. So Virat Kohli for his marriage purpose is importing services from outside India. Supply? Yes sir, it is supply. Section 7 subsection 1 clause C, activities specified in schedule 1 shall be treated as supply even if it is not for a consideration. Important. They can ask a separate 4 marks question. E point ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು separate 4 marks question ಕೇಳಬಹುದು. What are deemed supply, or what are schedule 1 activities, or which are the activities which are treated as supply even if there is no consideration involved. Andre now we are going to see 4 points. ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ, ಆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ.
whatever 4 points we are going to see right now alva, these 4 points we are going to call it as a supply even if it is without consideration. ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 points ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲೈ. So these 4 points which we are going to see, these are also called as schedule 1 activities. Now these points are treated as supply even if it is without consideration. See, just now ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ 71A ಮತ್ತೆ 71B ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ that one of the important item to treat something as a supply is what, sir? Consideration. 71A also told that there should be consideration which should be there, and 71B also told that consideration irlebeku to call something as a supply. But this point, ಯಾವ point 71C is telling, I am going to talk about few things which will be treated as supply even if there is no consideration. ಯಾವುದು ಸರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಸರ್? ನೋಡೋಣ. Point number 1, para number 1. Permanent transfer or disposal of business asset provided input tax credit has been availed on such business asset. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you are transferring any business asset or disposing of any business asset permanently, and if on that business asset input tax credit was availed, then that transaction will be treated as supply. Even if you are not receiving any consideration, that transaction will be treated as supply. ನೋಡಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, that will be treated as supply even if it is without for a consideration provided you have taken input tax credit on such businesses. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? In ನಮ್ಮ GST law ಅಲ್ಲಿ they have not given the meaning of business asset. So what do you mean by business asset? Generally what do you think is business asset? Any asset which is used for business purpose is business asset. Income, ನಮ್ಮ GST law ಅಲ್ಲಿ they have not given the meaning of business asset. They have not at all given. So ನಿಮ್ಮ business ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ business asset ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ AC ಅಸೆಟಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸೆಟಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಸೆಟಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಸೆಟಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಸೆಟಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್, is it your asset? Yes sir. So they are all your business asset. So ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಟು ಸಮನ್, ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಸಮನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ, ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೂ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲೈ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅರೌಂಡ್ 20 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ 20 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು. ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಇದು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ ಸರ್? ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸಪ್ಲೈ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ yes, it is a supply because there is a business asset which is permanently transferred and on which I have taken input tax rate. Because all the conditions are satisfied, it is a supply. So similarly, one time they had asked a question in examination. There was a company whose goods were destroyed because of say tsunami, because of fire accident, etc. On these goods, the ITC was availed by the person. Is the transaction treated as supply? Answer is yes, because business asset ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, therefore yes, it is a supply. ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ನಾನು ITC ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಸರ್, ನಾನು ಒಂದು AC ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ AC ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಆ AC ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಸಪ್ಲೈಯಾ? ಲಾ ಮೇಕರ್ ಸೇಸ್ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. ನೋ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, supply of goods or services or both between related person or between distinct person referred to in section 25(4) or 25(5). ನೀವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್, and if that supply is made in the course of furtherance of business, even if it is for free, it will be treated as supply. If there is a supply of goods or supply of services or both made between related person or between distinct person, even if it is without consideration, it will be treated as supply provided it should be in the course of furtherance of business. For example, ನಾನು ನಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ. ನಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ? ಸಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಯಾ ಸಾಡೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್? ಒಂದು 10 lakh rupees ಸಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೈಫ್ ಹತ್ರ ಕಾಸು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೈಫ್ ಹತ್ರ ಕಾಸು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನಾನು ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸರ್, ಈ ಸಾಡಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಾ? ಅರೆ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. If you supply any goods to your related person
It is treated as supply. The second point, they are not telling input tax credit tagobedu athara ಏನು ಇಲ್ಲ. If there is a supply of goods or services or both between related person or between distinct person, and if that supply is made in the course or furtherance of business. So ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸಪ್ಲೈ ನಿಮ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ as ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ಏನು ಸರ್? ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಸೇ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ person who is a related person is employer and employee. It says employer, employer, related person, partners are related person. If you are member of same family, you are a related person, etc., etc., etc. Okay, now please note, employer and employee is treated as Vava sir, Vava. Okay, superb line. Now please note. Illo, concentrate ಮಾಡಿ please. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೇಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲೈ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಲೇಟಿವ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? So if they are relative, then whatever is supplied by them will be treated as supply. ಆದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಸೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಸೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಪ್ರಾವಿಷನು? ಅರೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 50,000 per employee per financial year, then it is not a supply. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿ ಎ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 50,000 rupees. ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. If the value of that gift is not more than 50,000 rupees, then whatever gift is given by employer to the employee will not be treated as supply. Please note, gift ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 50,000, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, 50,000 ಪರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. 50,000 ಇಸ್ ಪರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50,000 ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 10,000, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 15,000, ಯುಗಾದಿ ದಿನ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 20,000. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಟೋಟಲು? 50 ಅಲ್ಲ 45,000 ಆಯ್ತು ಸರ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 50,000? ನೋ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 50,000, ಸೇ ನಾನು ಈದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಫ್ 10,000, ನಾವು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 55,000 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 50,000 rupees, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಸಪ್ಲೈಯು? ಎಷ್ಟರ ಮೇಲೆ GST ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಎಂಟೈರ್ 55,000 ಮೇಲೆ ನೀವು GST ನ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Okay, now so there is a proviso which says provided that gift given by employer to the employee, if the value of that gift is not exceeding 50,000, it is not a supply. 50,000 per employee per financial year. Now sir, idu related person artha aitu sir. What is this distinct person? Now please note, related person definition ತುಂಬಾ important. Related person definition ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ that members of same family ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು 4 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗೇವ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಸೇ ದಿಲೀಪ್. ಸೊ ದಿಲೀಪ್ಗೆ ದಿಲೀಪ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಲೀಪ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಸ್ಪೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈಫು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ದೇ ಆರ್ ಮೈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. They are always my related person. Dilip spouse ಮತ್ತೆ children are always related person for the purpose of, see, income tax ಅಲ್ಲಿ related person different to GST completely different. Dilip spouse ಮತ್ತೆ children are always treated as related person. Dilip's parents, father, mother ಮತ್ತೆ brother, sister.
they will be treated as related person only if they are dependent on Dilip. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇಫ್ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಿ, ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಿ, ದೆನ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಿ, ಆರ್ ದೇ ಮೈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೋ. ಸೊ ದಿಲೀಪ್ಗೆ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್? ದಿಲೀಪ್ಗೆ ಸ್ಪೌಸು ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಫಾದರ್, ಮದರ್, ಬ್ರದರ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೀ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಡೀಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಪರ್ 25(4) and 25(5). If the supply is made between deemed distinct person also, correct. So deemed distinct person ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಕ್ಷನ್ 25(4) ಮತ್ತೆ 25(5) ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 25(4) ಮತ್ತೆ 25(5) ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ which talks about related person. 25(4) ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್? A person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in a state or in union territory, or more than one state or more than one union territory, he shall in respect of those registration be deemed as distinct person. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟು? ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ or if there is any person who is required to obtain any registration. If any person has obtained a registration or is required to obtain any registration, yes, registration, more than one registration in the same state or union territory, or in different states and different union territory, then he will be treated as distinct person in respect of each of that registration. For example, Priya Sarees ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತೆ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು Priya Sarees is in 4 different location. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Priya Sarees 4 ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 4 ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದೇ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್. ಆದ್ರೆ Priya Sarees ಹುಬ್ಳಿ, Priya Sarees ಬೆಂಗಳೂರು, Priya Sarees ಮೈಸೂರು, Priya Sarees ಮಂಗಳೂರು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಸರ್? ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಓನರ್ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ? ಓನರ್ ನಾನೇ, ಆದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ತರ, ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಟೇಕನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ they all have their separate identity, therefore they all are separate person or distinct person. Okay, not okay? Okay, not okay. So a person who has obtained more than one registration, whether in a state or union territory, or more than one state or more than one union territory, he shall in respect of all those registration will be deemed as distinct person. Sir, law marathon ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಎಸ್, law marathon will start very soon. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾಳಿದ್ದು ನಂದು ಮತ್ತೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕೆ 3 days ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಂಡೇ ಆರ್ ಮಂಡೇ ಇಂದ ನಿಮ್ದು ಲಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾ ಅಂಡ್ FM ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಂಡೇ ಆರ್ ಮಂಡೇ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದು ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್, ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 25(4) ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್? ನಿಮ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಆದರೆ 25(5) ಹೇಳುತ್ತೆ where a person has an establishment registered in a state and also has another establishment in another state and union territory, those establishment will be distinct person. Andre, for example, Priya Sarees is there in Karnataka, that is Bangalore, and Priya Sarees is there in, what about audit ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, I'll just have to check about audit. Priya Sarees Bangalore ಇದೆ, Priya Sarees ಏನಿದೆ ಸರ್? ಈ ಆಡಿಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಡಿಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈನ್ ಚಾನಲ್. ಆಡಿಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೈನ್ ಚಾನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ FM ಆಲ್ಸೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೈನ್ ಚಾನಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸಂಡೇ ಸರ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್. ಐ ಮೀನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮ್ದು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7:30 to 7:30 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಮ್ದಿರುತ್ತೆ? 10:00ವರೆಗೂ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. 11 to 2 Akhilesh sir will be taking. After that, right after that, 2 or 2:30 FM classes will start. So
ಸೊ ದಟ್ FM classes 3 days ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಚ್ ದಟ್ FM class ಇನ್ ದ ಮೈನ್ ಚಾನಲ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 25(5), where a person has an establishment registered in a state or in union territory and also has another establishment registered in another state or another union territory, then this establishment will be deemed as distinct person. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಯಾ ಸಾರೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಸಾರೀಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾ ಸಾರೀಸ್, ಓಕೆ ಸರ್, FM ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 2:30, ಸೊ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ so we have planned in such a way that in the same day all your subjects are taken care of. So if you are spending hardly around 10 days, nimdu revision at least, topic wise revision at least agbidutte, then you just have to improve yourself. Okay, anyways, ಪ್ರಿಯಾ ಸಾರೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನೈ ಆಲ್ಸೋ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ ದೇ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 25(4) ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಆದ್ರೆ 25(5) ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? 25(5) ಹೇಳುತ್ತೆ ದಟ್ ಪ್ರಿಯಾ ಸಾರೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಿಯಾ ಸಾರೀಸ್ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನೈಯು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. even then they will be treated as distinct person. Even then they will be deemed as distinct person. What is this point telling? Where a person has an establishment registered in a state or union territory and he also has another establishment in another state or another union territory. Other state or another union territory, this establishment will be deemed as distinct person. Sir, GST ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ DT GST ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ where a person has an establishment registered in a state or unit, this point is also done. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ದೇ ಯೂನಿಟ್ಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be treated as supply if it is registered separately under GST law or if it is there in another state. Okay, this is all about your point number 2, supply without consideration. Very important point. Point number 3, supply of goods. Point number 3 talks only about goods. Supply of goods by principal to his agent or vice versa, wherein the agent is undertaking to further supply those goods on behalf of that principal in his own. Or a supply of goods by principal to his agent or vice versa, wherein the agent undertakes to further supply those goods on behalf of principal in his own name. So ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವನ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವನ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲೈ. ಯಾವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲೈ? ನೋಡಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ 1000 ಸಾರೀಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. Now this transaction will be treated as supply. ಯಾವಾಗ this will be treated as supply sir? This will be treated as supply if the invoice for further supply, ನೋಡಿ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದಾನೆ, ಎಷ್ಟು 1000 ಸಾರೀಸ್ ಕಳಿಸಿದಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿದಾನೆ. ನಾವು ಈ 1000 ಸಾರೀಸ್ನು ಇವನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಈ 1000 ಸಾರೀಸ್ನು ಏಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಸಮ್ಮನ್. ನಾವು ವೇರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಏಜೆಂಟು ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಏಜೆಂಟು ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ? If agent is giving the invoice for the further supply in the name of principal, then whatever principal gave to agent is not a supply. But if agent gives the invoice for further supply to the customer in his own name, ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ? ಏಜೆಂಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, then whatever agent gave to principal, it will be treated as supply. So if principal is giving something for free to ಏಜೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಅದೇನೇನು ನಾನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರೋ ನನ್ನ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆನ್ ದ ಸೇಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಇಫ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ನೇಮ್, ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ? ಏಜೆಂಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಗೇವ್ ಟು ಏಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಇಸ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಗೇವ್ ಫ್ರೀ ಟು ಏಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ supply. Then lastly, if you are importing any services from your related person or from your another establishment located outside India, then it will be treated as supply if it is made in the course or furtherance of business. So ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಓದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು? ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲೂ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅವಾಗಲೇ 7(1)B ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ.
ಇಂಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು? ಅರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಾ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾ? ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, so importation of services by a person from a related person outside India or from another establishment outside India if it is made in the course of furtherance of business. Or if you are importing any services from outside India ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that will be treated as supply if you are importing from your related person or from your another establishment located outside India. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಚೆಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಈಚೆಯಿಂದ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ that will be treated as supply. That will be treated as supply if it is imported by me for my business purpose. Okay now, and import ಯಾರಿಂದ ಆಗಬೇಕು? From my related person or from my another establishment outside India. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಂದ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ, then it is supply. ಆರ್ ನಂದೇ ಬೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಆ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ, that will be treated as supply. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್? So totally 4 points ಇದೆ which will be treated as supply even if there is no consideration. Okay na? Very important. Now last example ಕೇಳಿದ್ರು question, 4 marks question ಕೇಳಿದ್ರು, and this question has been asked from 6 to 7 times. So ನಿಮ್ಮ exam ಗೆ ಕೇಳಕ್ chances ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ because immediately last example ಕೇಳಿದ್ರು importation of service. How is importation of services taxed in India under GST law? 4 marks question. ಇದೇನೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ full marks ಬರ್ತಿತ್ತು. Then 7.1a not important. 7.1a ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್? 7.1a is talking about what sir? 7.1a is talking about one newly added section. Any activity or transaction by a person other than individual to his own members for a consideration is supply. Any activity or transaction by a person other than individual to his own members will be treated as supply. ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಫೈನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಾಡೋಣ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 7.2 ಸೆಕ್ಷನ್ 7.2 ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸರ್? 7.2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 7.1a. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 7.2. 7.2 is very important. Negative list of supply or no supply, also called as schedule 3 activities. There are few points which are not treated as supply at all. There are few points which are not treated as supply at all. ಯಾವ್ದು sir? No supply or negative list of supply or schedule 3 activities. Now section 7.2 talks about two things. ಅಂದ್ರೆ 7.2 ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ? Basic point is that few things which will not be treated as supply at all. Few things which will not be treated as supply at all. Schedule 2 is talking about few things which will not be treated as supply at all. So illi government has notified few things which will not be treated as supply, and there are few things specified in schedule number 3 which will not be treated as supply. Sir, government ಯಾವ activities na notify ಮಾಡಿದ್ರೆ which is not going to be treated as supply sir? Government has notified only two things: activities performed by panchayat or municipality under article 2 of 243G and article 243W, or grant of liquor license by state government. So state government liquor license na grant ಮಾಡಿದ್ರೆ it is not a supply. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ 243G and 243W, those activities are also not treated as supply. ಆದರೆ most important is what sir? Schedule 3 activities. This is very important. So schedule 3 ಅಲ್ಲಿ they have given list of few activities which will never be treated as supply. Which are these items sir? Schedule 3 activities: services by employee to the employer in the course of employment. So ಏನೇ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ in the course of employment, it is not a services, it is not a supply. Say ನನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನನಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಲ್ಲ, for which I am paying him a salary of 10 lakh rupees. So is it a supply? Answer is no. Why sir? Services are given by employee to the employer in the course of employment. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ is a chartered accountant. Now that employee is filing my income tax return. This is not a services which is provided in the course of employment. ಇವಾಗ ಇದು supply sir? Yes, it is a supply. So what is important? If any employee is giving services to the employer and if the services are given in the course of employment, then it is not a supply. But if the services are given by employee to the employer
which is not in the course of employment will be treated as supply. Then services provided by court or tribunal. ಕೋರ್ಟು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಸೇ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಕೇಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಸ್. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೋರ್ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲೈ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಂಗೆ ಇಲ್ಲ. Services by MLA, MP, President, Prime Minister, Chairperson of GST Council, etc. This is also not treated as supply. So whatever services is given by Prime Minister of India, President of India, Chairperson of GST Council, MLA, MP, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, etc. It is not treated as supply. Please note, they are not employees of government. They are not employees. They are not employees. Prime Minister, President, they are not employees. MLA, MP, they are not employees. If they were employees, after every 5 years, why are they coming back to you and telling, please vote me, please vote me, please vote me? They are not employees. They are just representatives. They are just representative. Then services by way of funeral, burial, cremation, mortuary, including transportation of deceased. So idella dead body related services. Funeral, burial, cremation, mortuary, including transportation of deceased. Then sale of land, and sale of building subject to para 5B of schedule 2. So if you are selling any land, any type of land, agriculture land, non-agriculture land, commercial, industrial, whatever type of land, if you sell, GST is never applicable. And sale of building subject to para 5B of schedule 2. Building sale madre GST may apply. Building sale madre GST may apply. For that you should see para 5B of schedule 2. Para 5B of schedule 2 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? For sale of building, when is the consideration given? If the consideration is given before issuance of completion certificate, it is a supply. If consideration is after completion certificate or after first occupancy, it is not a supply. Okay, now then actionable claims. Here one amendment agide. So here there is an amendment. Actionable claims except specified actionable claims. Actionable claims except specified actionable claims. So if you are dealing in actionable claims, that means it is not a supply. If you are dealing in actionable claims, it is not a supply except specified actionable claims. So actionable claim ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಆಕ್ಷನಬಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಆಕ್ಷನಬಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಾಟರಿ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗು, ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗು, ಆನ್ಲೈನ್ ಮನಿ ಗೇಮ್ಸು, ಕಸಿನೋ, ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್. ಸೊ ಈ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಷನಬಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. But if you do transaction in these actionable claims, it is treated as supply and GST will be applicable. So totally ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್? 6 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲೈ, or what is negative list of supply, or what are schedule 3 activities? Totally 6 items are there. Services by employee to the employer in the course of employment, services by court or tribunal, services by MLA, MP, President, Prime Minister, services by way of funeral, cremation, mortuary, including transportation of deceased, sale of land, and sale of building subject to para 5B of schedule 2, and ಏನು ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ, and what sir lastly, actionable claims except specified actionable claims. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 7(1) ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 7(1) ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ, ಸೆಕ್ಷನ್ 7(1) ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್? ಸೆಕ್ಷನ್ 7(1) ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಹೇಳುತ್ತೆ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಾನು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಪ್ಲೈ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಸ್ ಪರ್ 7(1). ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಆಸ್ ಪರ್ 7(1). ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಪ್ಲೈ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ 7(2) ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈಯೇ. ಆದ್ರೆ 7(2) ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೆದರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಏನು ಸರ್? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ ಏನು? ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಲೂ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ, ಟೈಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ, then the transaction will be called as supply of goods. Adre if in that transaction, if only right is transferred, it will be treated as supply of services. For example, mouse. For knowing this alva, you don't have to read what is there over here. Common sense idu. You should know the meaning of goods, meaning of services, and this thumb rule which I gave.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಮೌಸು ನಂದು, ಈ ಮೌಸು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೌಸ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 100 rupees. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮೌಸು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂತು ತಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಬರೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೌಸ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೌಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ wherein the ownership of this goods is transferred by one person to another person for a consideration for which you are paying me 100 rupees. Now this transaction will be treated as supply of goods. ಆದ್ರೆ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2, I give you this goods, I give you what? I give you this mouse for 1 day to use, for which I am charging 10 rupees. Now ownership transfer ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಟೈಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಪೊಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸಿ, ಒಂದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೊಸೆಷನ್. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ದ ಓನರ್, ನೌ ಯು ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಓನರ್. ಪೊಸೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇದು ಸೇ ಐ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಪೊಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ or title is transferred, the transaction will be supply of goods. If bari right is transferred, it is supply of services. ನನ್ನ ಕಾರು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನಾನು ಗೂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ರೆಂಟ್. ನೀವು ರೆಂಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತಾ? ಟೈಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನಾವು ಸಮ್ವನ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ರಕ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. And last point in this chapter is section number 8. Section number 8 ಏನು ಸರ್? Taxability of composite and mixed supply. Now there is something called as composite supply, there is something called as mixed supply. Composite supply ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Composite supply ಅಂದ್ರೆ supply of 2 or more taxable goods or services or both which are naturally bundled in ordinary course of business. If you are supplying 2 or more taxable goods and services which are naturally bundled in ordinary course of business, and if they are supplied together, they are supplied in conjunction with another, and one among them should be a principal supply, then that transaction will be treated as mixed supply. The transaction will be treated as composite supply. If it is a composite supply, that composite supply is required to be taxed at rate of principal supply. ಈ composite supply ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Composite supply means supply of two or more taxable goods and services which are naturally bundled in ordinary course of business, supplied in conjunction with another, supplied in conjunction with another, and one of which is principal supply. Then it will be called as composite supply. And if the transaction is a composite supply, that composite supply will be taxed at the rate of principal supply. Composite supply will be taxed at what rate, sir? Rate of principal supply. For example, ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಚಾರ್ಜರ್ನ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ GST ರೇಟ್ ಇರೋದು 18%, ಚಾರ್ಜರ್ಗೆ GST ರೇಟ್ ಇರೋದು ಸೇ 12%. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಬಂಡಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ GST ರೇಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೆವಿ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೆವಿ 18%. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ 12% to 18% ಲೆವಿ ಮಾಡಲ್ಲ. Because laptop, you have got the charger along with laptop. Now here the main supply, the principal supply is what, sir? Laptop. Now ಇದು normally industrially, ಯಾವ industrially, this laptop industrially, they will give you a charger along with laptop. Correct ಅಲ್ಲ? So they are all naturally bundled in ordinary course of business. So similarly mixed supply ಅಂದ್ರೆ ಏನು sir? Mixed supply means supply of 2 or more individual goods and services. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ 2 or more individual goods and services which are not naturally bundled in ordinary course of business. ಅಂದ್ರೆ 2-3 ಐಟಮ್ which are not naturally bundled, if they are giving it to you together, supply of 2 or more individual goods and services which are not naturally bundled in ordinary course of business, if they are supplying it together to you, if they are supplied ಜೊತೆಲಿ in conjunction with another for a single price. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಮೌಸ್ ಜೊತೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನು ಗೂಬೇಸಮ್ ಇದು? ಅರೆ ಮೌಸ್ ಜೊತೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ 2 or more individual goods and services which are not naturally bundled in ordinary course of business, but they are still supplied together for a single price, then I will call it as
mixed supply, and it should not be a composite supply. Then I'll call it as mixed supply. Now mixed supply agidre ಏನಾಗುತ್ತೆ sir, ಆ mixture ಅಲ್ಲಿ which product has the highest rate, that rate will be applicable. For example, washing powder ಜೊತೆ bucket ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅರೆ what is the use sir? ಅರೆ sir, without bucket also ನಮಗೆ washing powder I can purchase, but why are you doing sir? Is everyone in that industry doing that? No, therefore it is mixed supply. Fridge ಜೊತೆ water bottle ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, or TV ಜೊತೆ ರಿಮೋಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್. TV ಜೊತೆ ರಿಮೋಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ if it is a composite supply, you tax it at principal supply, and mixed supply ಆಗಿದ್ರೆ highest rate. Now one question ಇದೆ sir, Vaishnavi asked a question. So in goods definition, actionable claims these 6 items. Yes Sundri. See, in goods definition, actionable claims, whatever is there, alva, is 6 item bittinu, there are a lot of actionable claims. What goods definition says, actionable claims are also treated as goods. Adre actionable claims mele transaction madre, it is not a supply, except these actionable claims. So in examination there was a question asked once on this point. Nimdalla final students ki. What was the finals? Transaction in actionable claims is not a supply. Explain the validity of this statement. Transaction in actionable claims is not a supply. Explain the validity of this statement. Whether this statement is valid or not, you should explain. Now the answer is, this statement is valid also and not valid also. Yake sir, transaction in actionable claims is not a supply. Explain the validity of this statement. Now institute idik answer ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು sir? What was the answer given by our institute? Institute said, see, first you should write the, I mean, when they ask a question about this like this alva, validity of the statement explain ಮಾಡಿ, then whether it is valid or not you should tell. Then first line the answer was yes, this transaction is, yes, this statement is valid. However, so yes, this statement is valid. However, as per schedule number 3, etc. That's story. I'll tell you how to write this answer. Transaction in actionable claims is not treated as supply. Explain the validity of this statement. Now, in the present case, the transaction actionable claims are not treated as supply. However, when you apply the provisions of schedule number 3, read with section 7 subsection 2, it says if there is a transaction in actionable claims, it will not be treated as supply. Though actionable claims are treated as goods, and though that supply in goods are treated as supply, but if that goods is an actionable claims, it is not a supply. Further, if that actionable claim is lottery, betting, gambling, online money games, casino and horse race, then transaction in these actionable claims will be treated as supply. Therefore, normally, if there is a transaction in actionable claims, it is not a supply. But however, if the transaction in actionable claims is in the specified actionable claims such as lottery betting, gambling, online money games, casino and horse race, then that transaction will be treated as supply. So this was one point which was there. Now, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಟಾಫಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲಿದೆ GST ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಎಲ್ಲೋ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Article 279A, most important to common portal, taxes subsumed, not subsumed, benefits of GST, dual GST model, and deficiencies of existing GST. So these are the important questions in your first chapter, basics. Adre this is not basics ಬಗ್ಗೆ question ಬೇಡ ಬಿಡಿ. Let us go back. Supply ಮೇಲೆ question. Supply ಅಲ್ಲಿ important topics ಏನು ಸರ್? Supply ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ questions ಕೇಳ್ತಾರೆ? Majorly questions will be from supply topic will be case study based questions, but there can also be theory questions. Theory question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? Schedule number 1 items ಕೇಳ್ತಾರೆ, schedule number 3 items ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, or they will ask you definition of consideration, definition of goods, definition of services. Now, yalla question is not relevant. I'll just take 1 or 2 questions over here. Say
an electronic dealer sells desktop for 50,000 to earn profit. Is it a supply? So if you are a dealer of electronics and you are selling an laptop and making some profit, you are selling the laptop for a consideration of 50,000. Is it a supply? Answer is yes, it is a supply. Yes, it qualifies as a supply as per section 7 subsection 1 clause A. Supply includes all form of supply of goods or services or both, such as made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of business. Therefore it is treated as supply. And ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will go to one question which was asked in examination. This is there in your institute material. Adre, this question was asked in examination for 6 marks. I will show you that exam question. Okay, but before that, idu material question. Examine whether following activities would be supply under section 7 read with schedule number 1. So that means what, sir? There are some transaction they have given. This transaction, whether it is a supply or not, you should tell. Sulekha manufacturers have a factory in Delhi and a depot in Mumbai. So Delhi alli factory ide, depot andre the place from where they are selling. Let us say showroom is there in Mumbai. Both of these establishments are registered in respective states. Andre Delhi unit is registered in Delhi, Mumbai unit is registered in Mumbai. Finished goods are sent from factory in Delhi to depot in Mumbai without consideration. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ goods are going. Whatever goods are manufactured in Delhi, that finished goods are going to Mumbai. And when they are going from Delhi in the Mumbai ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ they are going for free, without any consideration, so that they can be sold over there. So our products alli sale ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So now the question is, whatever is supplied free of cost from Delhi unit to Mumbai unit, is it a supply? Is it a supply, sir? Answer is yes, it is a supply. Why, sir? Because there is a supply of goods between whom, sir? Distinct person. Now if you have section 25(4) ಹೇಳುತ್ತೆ, section 25(4) ಹೇಳುತ್ತೆ, if a person has more than one registration in a state or union territory, or in more than one state or more than one union territory, these registrations or this establishment will be deemed as distinct person. This establishment will be deemed as what, sir? Distinct person. Now because I have taken separate registration, they will be deemed as distinct person. I'll complete this question and take your questions. Raman is architect in Chennai. His brother is settled in London, who is a well-known lawyer. Raman has taken legal advice from him free of cost for his family dispute. Now what is happening? There is importation of services happening, and that importation of services is happening for free and for personal purpose. Is it a supply? Answer is no. And if you are importing any services for free, then it will be treated as supply only if it is imported for business purpose and from your related person. Now ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ they are importing the services for personal purpose, which is wrong. And his brother is a well-known lawyer. ಅಂದ್ರೆ well-known lawyer ಅಂದ್ರೆ obviously his earning is not dependent on Raman. Therefore both 2 points are contradictory over here. So ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರು, in the given case Raman has received services free of cost from his brother. However, as per the definition, Raman and his brother cannot be considered as related person. Now please note, ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, we will not be, my brother and me will not be treated as related person, will not be treated as related person. Why, sir? Because he is not dependent. Arre relative person definition ಏನಿರುತ್ತೆ ಏನು ಸರ್? Family, members of same family are treated as related person. Family ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Spouse and children is always a family. ನಮ್ಮ ವೈಫು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, they are always my relative, whether they are dependent or not, it does not matter. And parents, grandparents, brother, sister, they will be treated as related only if they are wholly dependent on me. Only if they are wholly dependent on me. My brother is not dependent on me, therefore this transaction is not a supply. Would your answer be different in case of Raman if he has taken the services for business purpose? Now business purpose tagondre, is it treated as supply? Answer is again no. Sir, ade sir yake sir? Sir, you are taking services from your related person alla sir? Hey illa, Raman relative alla. Though is my brother, is not my related person. Why? Because he is well settled. He is well settled.
So even if I take it for business purpose, it is not a supply. Sir, what if he is not well settled? Then is he relative? Yes, he is relative. He- Sir, what if he is not well settled? Sir, what if he is dependent on you? Then is he your relative? Yes, he is my relative. And then if I take the services for business purpose, it is treated as supply. So, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Now, I'll take the questions which is asked. One second. Sir, actionable claims are treated as goods, but under Schedule 3, actionable claims are not taxable except 6 items. These specified items only taxable? Yes, only these 6 items are taxable. Only these 6 actionable claims are taxable. Transfer between distinct person is taxable, not related party as he is not dependent. Correct. Your answers are right. Now there is one beautiful question, your textbook question. Dum Electronics has sold the following electronics to Akbar Retail. One company ಇದೆ, they have sold the goods to whom, sir? Akbar Retail ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ 8% GST ರೇಟು, ಸ್ಟೆಬಿಲೇಟರ್ 12% GST ರೇಟು, LED 12% GST ರೇಟು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ AC 28% GST ರೇಟು, stabilizer for AC also 12% GST rate. So they have sold these different products and their GST rates ಏನಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Dum Electronic has issued a single invoice. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಬೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಅಕ್ಬರ್ ರಿಟೇಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ 1 lakh rupees. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅಕ್ಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಟು ದಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ for all the items as a composite discounted price. State whether what type of supply it is and what is the tax rate which you should apply. Now ಇಲ್ಲಿ question ಕೇಳಿರೋದು, is it a composite supply or mixed supply, or it is neither composite supply and mixed supply, it is just a normal supply. So what do you say in this case? ಈ question ಅಲ್ಲಿ is it treated as composite supply, mixed supply, ಅಥವಾ is it not treated as composite supply, mixed supply, sir? What do you feel? Sir, it is neither composite supply, mixed supply. One answer I have received, sir, it is neither composite supply nor mixed supply. Now ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ he is not supplying all of them together. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸಿ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಸಪ್ಲೈ, ಸಪರೇಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು 10 ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಐಟಮ್ಗೂ ಒಂದೇ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗೂ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. Correct ಅಲ್ಲ? So just like this, you have purchased 10 items for which he has given a single invoice, for which he has given a single invoice. Just because he has given a single invoice, is it treated as one single supply? No, it is supply of different products against a single invoice, and they are not naturally bundled, and they are neither the concept of naturally bundled, not naturally bundled also will not come at all. Now please note, what if he would have given it as a gift box? ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರು, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರು, LED TV, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ AC ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರು, he has given all these things as a combo for a single price. Now it is a mixed supply. Now it is what's a mixed supply. As the rates of items are individually separately mentioned, it is perfectly right. Now previous year exam questions nodana. So Sahib sales an AC dealer needs 4 AC for newly constructed house in Priya Enclave. Therefore, he transfers 4 ACs from the stock of the for the said purpose. Examine whether this activity is supplied. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್? So this person is there, he is an AC dealer. He has taken a new house. ಅವನ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ 4 AC ಕೊಡ್ತಾನೆ. Is it a supply, sir? Answer is yes, it is a supply. Even if it is without consideration, this transaction is treated as supply. Any
list any 4 activities. Exam question. List any 4 activities which is neither supply of goods nor supply of services. Schedule 3 activities. List ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು 4 items. Then all these exam questions, these are very simple question. First chapter in the either theory question will come or case study based question. And majorly ಏನು ಬರುತ್ತೆ sir? Majorly case study based question ಬರುತ್ತೆ. One second. Now I'll go to the next chapter because almost one chapter goskar I have taken so much time. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೋತೀನಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು. ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡರ್ GST. ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡರ್ GST. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡರ್ GST ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈವನ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡರ್ GST ಅಲ್ಲೇ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್, ಈವನ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, that is also there in this same chapter only. Your composition scheme is also there under this same chapter only. One second, video capture. Ting. Okay, charge under GST. So now section 9 is the charging section of GST law. CGST Act. Section 9 is also the charging section of SGST Act. Andre CGST Act alli there is a section called as section number 9. Same to same section is also there in SGST Act. Every state government has its own SGST Act. Adallu section 9 anta ide, which is the charging section of SGST Act. And section 7 is the charging section of UTGST Act. Andre UTGST Act alli there is a section called as section number 7, which is the charging section of that particular act. And IGST Act alli there is a section called as section number 5, which is the charging section of IGST Act. Okay, so these are the different charging section of respective acts. Now GST alli tax payment are made in 2 different ways. In sir, ಏನೋ ಒಂಥರ ತರ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಆಹಾ ಒಂಥರ ತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ GST law. Normally tax payment under GST law can be made in 2 different ways. Yeah, what are these 2 different ways? Either under forward charge or under reverse charge. Sir, forward charge alli enagutte sir, the supplier of goods and services is going to make the payment of taxes to government. Reverse charge andre the recipient of goods and services will make the payment of tax to the government. Now I am Priya Sarees. I am selling a saree to you. One saree sale ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾರಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ GST is say 1,000 rupees. So total ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ? 11,000 rupees. I am the supplier, you are the recipient. So you are going to pay me 11,000 rupees. ಆ 11,000 ಅಲ್ಲಿ 1,000 rupees I will pay to the government as GST. So this is a transaction where this transaction ಅಲ್ಲಿ there is a supply which is happening. And the tax for the supply is also paid by the supplier only. So this is a transaction of, this is what type of transaction sir? This is transaction which is taxable under forward charge mechanism. Reverse charge andre enu sir? Now advocate is giving legal services to a business entity. Advocate is giving legal services yarge? To business entity. Okay, now a business entity who is receiving the services, that has to pay the taxes to the government. So iವಾಗ ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ, I am supplying services and you are paying the taxes to the government directly. You will pay me, say I gave services worth rupees 1 lakh, you will pay me only 1 lakh rupees. You will pay me only 1 lakh rupees, and whatever tax on these services is there, you yourself are going to pay to the government. So this is a case of reverse charge. Forward charge, supplier of goods and services will make the payment of tax to the government. Reverse charge, the receiver of goods and services will make the payment of taxes to the government. Correct. So section 9. Section 9 subsection 1 ಏನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ sir? Section 9 subsection 1. Now whatever we are seeing in section 9 of CGST Act is equally written. Same to same copy paste is written in section 9 of SGST Act. Same to same is written in section 5 of IGST Act, and same to same is written in section 7 of UTGST Act.
ಆದ್ರೆ only 1 or 2 points will be changed. That ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. I will tell you what point it is. Section 9 subsection 1. Subject to the provision of subsection 2. Subject to the provision of subsection 2, there shall be levied a tax called as central goods and services tax on all intrastate supply of goods or services or both, except on alcoholic liquor for human consumption, on a value determined under section 15 at such rates as may be notified by the government, not exceeding 20%. It shall be collected in such manner as may be prescribed and paid by the taxable person. Section 9 subsection 1 ಏನಿರುತ್ತೆ, subject to the provision of subsection 2, there shall be levied a tax called as central goods and services tax on all intrastate supply of goods or services or both, except on alcoholic liquor for human consumption, on a value determined under section 15 at such rates as may be notified by the government, not exceeding 20%. It shall be collected in such manner as may be prescribed and paid by taxable person. And then what is this section 9 subsection 1 telling of CGST Act? This is telling that I am going to levy a tax. I am going to levy a tax. What is the tax which I am going to levy? The tax which I am going to levy, I am going to call it as an central goods and services tax. I am going to levy a tax called as central goods and services tax. When am I going to levy this tax, sir? Whenever there is an intrastate supply of goods or services or both. ಯಾವಾಗ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ CGST ನ? Whenever there is an intrastate supply of goods or services or both. And this tax I am going to levy on all the different types of goods and services except on alcoholic liquor for human consumption. ಅಂದ್ರೆ alcoholic liquor for human consumption ಮೇಲೆ GST applicable ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ whenever there is a intrastate supply of goods and services, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ಹೇಳುತ್ತೆ. The value as may be determined under section 15. Sir, okay sir, value nu ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆದ್ರೆ what will be the rate sir? Rate will be notified by the government. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ರೇಟ್ will not be exceeding 20%. So maximum ಎಷ್ಟು sir CGST government can levy? 20%, and it shall be collected in such manner as may be prescribed. Government is going to collect these taxes from you. How are they going to collect? You will have to file your returns, and it shall be paid by taxable person. Tax ಯಾರು ಕಟ್ಟಬೇಕು sir? Taxable person has to pay. Now I told you same copy paste provision is there under SGST Act, UTGST Act, IGST Act. What is the difference sir? IGST Act ali, how will this provision be read as? In IGST Act this will be read as, there shall be levied a tax called as integrated goods and services tax on all inter-state supply of goods or services or both, except on alcoholic liquor for human consumption, on a value determined under section 15 at such rates as may be notified by the government, not exceeding 40%. And shall be collected in such manner as be prescribed and paid by taxable person. Very important. Whenever there is an intrastate supply, I will levy CGST. Sir, SGST no levy ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ sir? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? SGST law ಹೇಳುತ್ತೆ ತಾನೆ. Why will CGST law talk about that? Okay, so it will be levied on all goods and services whenever you make an intrastate supply, except on alcoholic liquor for human consumption, on a value determined under section 15 at such rates as may be notified by the government, not exceeding 20%. And sir, ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾರು ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆರ್ ಲೈಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, unregistered or registered. Unregistered ಅಂದ್ರೆ those who have not taken registration under GST law. Registered means those who have taken registration under GST law. But ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರದು? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ means a person who is registered or liable for registration. Meaning what? Even if you are an unregistered person, if you are liable for registration, you will be called as a taxable person. Okay, now if a person is not registered, and if he is liable for registration, if a person is not registered and if he is liable for registration, then that person also will be called as taxable person. That person is also called as taxable person. Taxable person means a person who is registered or liable for registration. Section 9.2. CGST on intrastate supply of HP van shall be levied from the date notified by the government on the recommendation of council. So there are 5 products called as HP van. Yaadu sir HP van? High speed diesel, petroleum crude, motor spirit, aviation turbine fuel and natural gas. On these 5 products, GST will be levied from which date sir? GST will be levied from the date notified by the government. 9.3 and 9.4. 9.3 talks about what sir? 9.3 and 9.4 both talks about reverse charge. 9.3 says CGST on intrastate supply of notified goods and services shall be paid by recipient of that goods and services under reverse charge. What is 9.3 telling? CGST on intrastate supply of notified goods and services.
ಸ್ವಲ್ಪ goods and services are notified. On these goods and services which are notified by the government, always the recipient has to pay the taxes. Always who has to pay the taxes? Always the recipient has to pay the taxes. CGST on intrastate supply of notified goods and services shall be paid by recipient of that goods and services under reverse charge. 9(4) says CGST on intrastate supply. 9(4) is also about reverse charge only. But 9(4) ಹೇಳುತ್ತೆ CGST on intrastate supply of notified goods and services received from unregistered person by a notified registered person shall be paid by notified registered person under reverse charge. So what is the difference, sir? The difference is 9(3) ಅಲ್ಲಿ they are going to give the list of goods and services on which tax is required to be paid by recipient under reverse charge. But 9(4) ಅಲ್ಲಿ they will give you the list of goods and services as well as they will give you the list of goods and services as well as the list of person who has to pay the taxes under reverse charge. Now, on these goods and services, these notified persons have to pay taxes under reverse charge only if they are taking those goods from unregistered person. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ they have listed goods and services and also the person who has to pay the taxes under reverse charge. Now, these persons will have to pay taxes under reverse charge only if they are taking the goods or services from unregistered person. ಅದು ಇಲ್ಲಿ who is the supplier, who is the recipient, whether it is registered, not registered, ಅದೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. They are telling, I am going to give you list of goods and services. On these goods and services, tax is always required to be paid under reverse charge. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 9(3). ಅದಕ್ಕಿಂತಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 9 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 5. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸರ್? ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 9 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 5. What is 9(5) talking about? Supply through e-commerce operator. 9(5) talks about what, sir? Supply through e-commerce operator. Now, what is 9(5) telling? If you supply some notified services, I am going to give you a list of some services. If you supply these services, if notified services are supplied through e-commerce operator, the tax on that supply is required to be paid by e-commerce operator. Andre, lawmakers are going to give you a list of some services. If these services are supplied through an e-commerce operator, through yaru, through, by Allah, through. If these notified services are supplied through e-commerce operator, the tax on that supply is required to be paid by whom, sir? E-commerce operator. Further, sir, what if e-commerce does not have physical presence in taxable territory, that is India? Provided that if the e-commerce operator does not have taxable territory or physical presence in India, if he does not have physical presence in taxable territory, that is India, then any person representing that e-commerce operator in taxable territory shall pay the taxes. Provided further that if the e-commerce operator does not have physical presence in taxable territory and he does not have a representative in taxable territory, then he shall appoint a person in taxable territory to pay such taxes. He will have to appoint a person in taxable territory to pay such taxes. Now, this provision now correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What is this provision telling? ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ನೀವು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸರ್, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಫ್ ದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಆವಾಗ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಿ ಶುಡ್ ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ? ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಅವನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆನಾ? ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸರ್, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಓನಿಂಗ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ electronic platform for electronic commerce. So, who are e-commerce operators? Are Flipkart, Amazon, Mantra, ಇವರೆಲ್ಲ e-commerce operator. Ola, Uber ಅವರೆಲ್ಲ e-commerce operator. ಬಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಝಾನ್, ಮಿಂತ್ರಾ, ನೈಕಾ, ಮೀಶೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ services are covered. If only notified services. So, who are the service provider? Like Ola, Uber, Swiggy, Zomato, they are all the service providers. So, they are covered over here, not the person to whom you are supplying goods. Now, what is the provision telling? What is the provision telling? Say, Nanu, Dilip. There is a person called as Dilip. There is a person called as cab driver. Cab driver idane, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಫೋನಿಂದ ಓಲಾ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಓಲಾ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ನಾನು ನಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಎಂಟರ್ಡ್ ಮೈ ಡ್ರಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್. Once I enter the drop location, the message will go to whom, sir, and other fair details barte. If I confirm, message will go to Ola.
Ola will send message to all the nearby drivers. One of the driver is going to accept the request. He is going to come to me. He is going to drop me to whatever location I want to go. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ is the recipient of the service and cab driver is the supplier of the service. Now can I say that this cab driver has supplied the services to me through Ola? ಅರೆ ನೋಡಿ, ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ದ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಬ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಐ ಸೇ ಆಟೋ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಮೀ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸಪ್ಲೈರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಮಿ. ಆದರೆ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಬುಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಥ್ರೂ ಓಲಾ, that supplier is giving services to me through whom, sir? Through an e-commerce operator. ಯಾವ್ದರಿಂದ ಸರ್, ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ? Through an e-commerce operator. So in this case, cab driver has given services to me through an e-commerce operator. ಇವಾಗ who has to pay the taxes? ನಾನು ಕಾಸು ಕೊಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಸರ್? ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾರು ಕಟ್ಟಬೇಕು? GST ಯಾರು ಕಟ್ಟಬೇಕು? E-commerce operator has to pay the taxes. E-commerce operator has to pay the taxes. ಸರ್, ಓಲಾ ಆಫೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಓಲಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಅವ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವ್ನು ಯಾರನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ನಾವು ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಆದ್ರೆ ಸರ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಒಮಿನಿಬಸ್, accommodation in hotel in guest house services, housekeeping services, and restaurant services. These are the different services covered over here. And if you are Ola Uber, transportation of passenger services. If you are accommodation in hotel in guest house services, housekeeping services ಅಥವಾ restaurant services ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. Now, very important point, very important point. Normally, how many services are covered? 4 services. Transportation of passengers, accommodation in hotel in guest house, housekeeping services and restaurant services. ಆದರೆ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ 3 ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸಸ್? ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್, ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗು ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಸರ್ವಿಸಸ್, ಇಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ is registered, then the supplier will have to pay the taxes and not e-commerce operator. In case of accommodation in hotel in guest house, housekeeping and restaurant service, if the supplier is registered under GST law, then the supplier will have to pay the taxes and not e-commerce operator. Ola dalli who has to pay the taxes? Always it is the e-commerce operator. But instead of Ola, if it was say Taj Hotel. Taj Hotel Mumbai ಇದೆ. Now ನಂತರ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. What are the 4 options available with me? Taj Hotel Mumbai ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ತಿರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದೆ and I am booking the hotel room in the Taj Hotel by physically going to that hotel. Who is the service provider? Hotel. Who is the service recipient? Dilip. So who has to pay the taxes? Hotel has to pay the taxes to the government. So ಇದರಲ್ಲಿ 9(5) applicable ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, because hotel is not giving services to me through e-commerce operator. Correct ಅಲ್ಲ? They are directly giving the services to me. Second case, Taj Hotelದು ಓನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಓನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದಾನೇ ನಾನು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ಐ ಆಮ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೋಟೆಲ್. ನೌ ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ ಥ್ರೂ ಆನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್? ಎಸ್. ಆದ್ರೆ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂಡ್ ದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಂಡ್ ದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್. ದೇ ಆರ್ ಬೋತ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ 9(5) ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. When will 9(5) be applicable? If e-commerce operator and the service provider are different person. For example, I am booking this hotel room in Taj Hotel Mumbai through Make My Trip. Who is the service provider? Hotel. Who is the service recipient? Dilip. And who is the e-commerce operator? Make My Trip. So here what is happening? Taj Hotel is supplying services through an e-commerce operator. Therefore, 9(5) provisions will be applicable over here. Now, last case. Taj Hotel room I am booking through Make My Trip. Taj Hotel I am booking through Make My Trip. Okay, ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ Make My Trip and Taj Hotel is also registered under GST law. ಇವಾಗ who has to pay the taxes? Lawmaker says if the supplier is registered under GST law, supplier has to pay the taxes and not the e-commerce operator. Though I have booked the hotel room through e-commerce operator, supplier will have to pay the taxes. So e-commerce operator, supplier, Dilip, etc. Supplier is registered, so supplier will have to pay the taxes and not the e-commerce. Now, if you,
when you see the material, the explanation which I have given, examples which I have given, ನೀವು ಓದಿದ್ರು it is self explanatory, you'll understand. I'll take a chota sa break of 5 to 6 minutes and I'll come back. They have ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, because of which I'm getting little irritated. 5-6 minutes break I'll take, and I'll complete this what are the different items on which taxes are required to be paid under reverse charge. Then I'll close my today's class. I'll meet you in 5 to 6 minutes. Okay na? Meanwhile, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, please ask me the questions which you have.
Welcome back, students. Section 9, subsection 3. ಏನು ಓದ್ತೀವಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 9 subsection 3 ಅಲ್ಲಿ what are the different items on which you have to pay tax under reverse charge. 9.3 ಅಲ್ಲಿ lot of things are there. Whatever things are there in section 9 subsection 3 ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸರ್? ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. Who has to pay? ನೋಡೋಣ 9.3. Now what is important? Notification number. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು? ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 13/2017. What is important? Notification number 13/2017. So this notification number 13/2017 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? This gives the list of all the services on which tax is required to be paid by the recipient under reverse charge. Very very important. ತುಂಬಾ changes ಇದೆ. Very very important changes are there. And whatever changes ಸ್ವಲ್ಪ amendment ಆಗಿದೆ, and there are few things about which questions normally they ask in examination. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದೋ ಬದಲು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಅಬೋವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ GTA. GT ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯಾರಿಗೆ? 7 notified personsಗೆ. If a GTA is giving services to 7 notified persons, then the 7 notified persons idaralva, they have to pay the taxes under reverse charge. If a GTA is giving services to 7 notified persons, then the 7 notified persons will have to pay tax under reverse charge. Sir, who are the 7 notified persons? The 7 notified persons are factory, society, cooperative society, body corporate, registered person, ಏನಿದು firm including LLP and casual taxable person. Factory ಅಂದ್ರೆ factory as per Factories Act. Society ಅಂದ್ರೆ society as per Societies Act. Cooperative society ಅಂದ್ರೆ cooperative society as per Cooperative Society Act. and body corporate ಅಂದ್ರೆ company as per company law. And registered person means a person who is registered under GST law. Firm including LLP means partnership firm, and it includes LLP. Casual taxable person ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Casual taxable person ಅಂದ್ರೆ a person who undertakes the activity of supply of goods or supply of services or both occasionally at a place which is not his usual place of business. So for example, ನಾನು ಸಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ನಾನು ನಾರ್ಮಲಿ ಸಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ there is an exhibition which is happening and I go attend that exhibition. I will be called as casual taxable person in Mumbai. ಆ exhibition ಅಲ್ಲಿ if I am going and if I am supplying my products over there, that means I will be called as casual taxable person in Mumbai. I will be called as what, sir? I will be called as casual taxable person at Mumbai. I will be called as what? Casual taxable person in Mumbai. Okay na? Now ಇವಾಗ ಒಂದು GTA ಯಾರಿಗೆ ಸರ್? ಒಂದು GTA ಈ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೆದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ GST law or not. It does not matter whether the society is registered under GST law or not. It does not matter whether the company is registered under GST law or not. ಓಕೆನಾ? ಈ 7 ಜನಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ರೆ ಸರ್? GTA ಕೊಟ್ರೆ, then these 7 members have to pay the tax under reverse charge. And please note, needless to say, all this recipient, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಗಲ್ಲ, all the not only for this provision, for all the provisions which you are going to see ಅಲ್ವಾ, ಈ recipient they should always be located in taxable territory ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ GTA is giving services to Priya Sarees who is registered under GST law. RCM applicable ಆಗುತ್ತಾ? Yes. GTA is giving services to Priya Sarees. Priya Sarees is a sole proprietorship concern. It is a sole proprietorship concern who is not registered under GST law. GST law registered ಆಗಿಲ್ಲ. RCM applicable ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. Why sir? Because Priya Sarees is not a factory, society, cooperative society, body corporate or a firm. It is and it is not a registered person also. So Priya Sarees is a sole proprietorship concern. Only if I am registered, RCM will be applicable. Nowadays ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, the GTA also has an option to pay tax under forward charge. So normally GTA giving services to 7 notified persons will have to pay tax under reverse charge. But ಇವಾಗ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ law makers, GTA ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. GTA ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್? GTA ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ? I will give an option to you to pay the tax under forward charge. So if you want, you pay the tax under forward charge. In that case, GTA will have to take a registration under GST law, and it will have to opt for forward charge. It will have to inform the recipient about the same. Andre
If normally GTA giving services to 7 notified person, 7 notified person has to pay the taxes under reverse charge. But GTA also has an option. This is an amendment. GTA also has an option to pay tax under forward charge. So ನಾನು ಇವಾಗ GT ಆಗಿದ್ರೆ, if I want to pay the tax under forward charge, what will I have to do, sir? I will have to take registration under GST law. I will have to do what, sir? First thing, I will have to take a registration under GST law. Then I should tell the recipient that, hey, you don't pay the tax under reverse charge. I will only pay the tax under forward charge. Okay, you have to tell, and you should issue a tax invoice for this supply. Sir, GT ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? GT ಅಂದ್ರೆ ಏನು? GTA means goods transport agency. ಅದೇ ಸರ್, goods transport agency ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Any person who is involved in the business of transportation of goods by road and who issues a consignment note. And who issues what? Who issues a consignment note, he will be called as GTA. Now, second person, important person. Now, please note GTA advocate, very, very important. Exam point of view, the GTA and advocate are important. Advocate is giving what services? Legal services to a business entity. And this business entity should be located in taxable territory, that is India. Then that business entity will have to pay the taxes under reverse charge. Array, if advocate is giving services, yarge? Business entity. Then that business entity will have to pay taxes under reverse charge. Please note, it does not matter whether that business entity is registered or not. Sir, business entity andre ಏನು? Again, in nam GST law alli they have not given the definition of business entity. Sir, then definition kottilla andre what should I assume, sir? Just assume whoever is if there is no definition of business entity, generally what do you think is a business entity? Generally, what do you mean by business entity, sir? Business entity means any person who is carrying on a business. So if you are any person who is carrying on a business, then you are a business entity. So ಇವಾಗ advocate ನಿಮಗೆ legal service ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ, advocate is giving legal services to whom, sir? Business entity. ಆವಾಗ ಆ business entity tax ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ reverse charge. So advocate is giving legal services to Priya Sarees. Priya Sarees business entity na. Therefore, Priya Sarees will have to pay taxes under reverse charge. Advocate is giving legal services to, say, Harsh. Harsh, are you a business entity? No. Therefore, RCM not applicable. Advocate is giving legal services to Vishaka Sarees, who is not registered under GST law. Or Vishaka Sarees is not registered under GST law. RCM applicable agatta? Still applicable. Why? Because registered person. Advocate is giving services to Priya Sarees, but for personal purpose of Dilip. Andre, ನನಗೋಸ್ಕರ my business is taking services from an advocate. RCM applicable agatta? Yes, because the services are not taken by me, services are taken by Priya Sarees. Sir, what if Dilip is taking services? Then obviously RCM will not be applicable. If my company is taking services for my personal purpose, then also RCM will apply, because recipient is a company. Then if arbitral tribunal is giving services to business entity, then business entity also has to pay the tax under reverse charge. Arbitral tribunal andre ಏನು, sir? One level before court. So ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು if you are settling any of your case etc, then arbitral tribunal will be giving services to you. Whatever services are given by arbitral tribunal to you, on that RCM applicable ಆಗುತ್ತಾ, sir? Yes, RCM applicable ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ not so important part. Then what is the next point, sir? Then what is the next point? Then what is the next point? Sponsorship services. ಯಾವ services? Sponsorship services given by any person to a body, corporate or a partnership firm. So sponsorship services ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ? Sponsorship services ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಬಾಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್ ಗೆ. ಯಾರು ಕೊಟ್ರೆ ಸರ್? ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಸರ್? Sponsorship services to a body, corporate or a partnership firm. Then that body, corporate or a partnership firm will have to pay tax under sponsorship services given by any person to a body, corporate or a partnership firm. This body, corporate or partnership firm has to pay taxes under reverse charge. Sir, GTA do payment GST with ITC, payment GST without ITC. Now that concept they have removed. That concept ನೀವು ಫೈನಲ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. GTA, see basically ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು. ಸರ್, GTA has two options ಅಲ್ವಾ ಸರ್? To pay tax at 5%, to pay tax at 12%. 12% ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ITC ತಗೋಬಹುದು GTA. 5% ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ITC ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. GTA will not be able to take ITC. Now you don't have to fall into this picture right now. Andre final level definitely it is required, and RCM provisions are applicable only in this first case when GTA is opting to pay tax at 5%. Only then RCM is applicable. But now this 5% category people also can pay tax under forward charge, provided they take registration under GST. Okay, since one question was asked, I have given that answer to that person, but you don't have to fall into that differentiation.
Sponsorship services. Next service ಯಾವುದು ಸರ್? Sponsorship services. Sponsorship services given by any person to a body, corporate or a firm. Sponsorship services ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ನೀವು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇ ದಿಸ್ ಶೋ ಇಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಪತಾಂಜಲಿ ದಂತಕಾಂತಿ. ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಜಿಯೋ. IPL ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ IPL is sponsored by Tata. Correct. So the sponsorship services, any person is giving sponsorship services to a body, corporate or a partnership firm, including LLP, then that body, corporate or a partnership firm will have to pay taxes under reverse charge. Again, important. 3 important points: GTA, sponsorships, legal services. Next, services given by government. Important. Government related services. When I say government, 4 people should be ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಬರಬೇಕು. When I say government, 4 people should be included in government. Who are these 4 people? Central government, state government, local authority and union territory. Central government, state government, local authority and ಏನು ಸರ್? Union territory. Now what is this point telling? This point says any services, ಯಾವ services? Any services given by government means central government, state government, local authority, union territory to a business entity is taxable under reverse charge. So government ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸಸ್, ಯಾರಿಗೆ? ಗೋರ್ಮೆಂಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡರ್ reverse charge. Who will have to pay the taxes? That business entity will have to pay taxes on that particular supply under reverse charge, except following services. Any type of services given by government to a business entity will have to pay taxes under reverse charge except following services. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ RCM ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇಲೆ RCM ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇಲೆ RCM ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್? ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ರೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್. ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇಮ್. ಓಕೆ, so if any person is taking renting of immovable property services, or any person is going and taking services from Department of Post, or any person is going and taking services from Indian Railway, on all these same agathe sir, forward charges applicable. Or services are in relation to aircraft and vessel inside or outside the port or airport, services of transportation of goods and transportation of persons. In case of these 6 services, it is what sir? Forward charge mechanism. It is what sir? Forward charge mechanism. Andre the person who is going to supply the services to you, he only has to pay the taxes to the government. Now very important. Renting of immovable property services normally young tax agutte sir. If government is giving renting of immovable property services, it is forward charge. However, next point ಹೇಳುತ್ತೆ, if renting of immovable property services are given by government to a registered person, to whom sir? A person registered under GST law. If renting of immovable property services are given by government to a registered person, then that registered person will have to pay tax under reverse charge. See, normally renting of immovable property services given by government is taxable under forward charge. But if the renting of immovable property services are given by government to a registered person, then the registered person will have to pay the tax under forward charge. Sorry, under reverse charge. Now, most important is, for example, so simply we'll take one example. Government is giving renting of immovable property services to Mr. Dilip, who is an individual. Forward charge, government only has to pay. To Priya Sadis, who is not a registered person, again forward charge because not a registered person. To Priya Sadis, who is a registered person, reverse charge will be applicable. Now, most important is this new section about which they have not yet asked a question. Newly added point to not yet asked a question. Normally, under exemption chapter, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, you would have studied in exemption chapter that renting of residential dwelling for residential use is exempt. Exemption chapter ಅಲ್ಲಿ there is one exemption which says renting of residential dwelling for residential use is exempt, except where that residential dwelling is rented to a registered person. So if you are renting a residential dwelling to a for a residential use, then it is exempt except where it is rented to a registered person. And if it is rented to a registered person, then it will not be exempt, it will be taxed. Now, other point na keeping in mind, we will see the RCM entry. What is this RCM entry telling? If you are renting a residential dwelling to a registered person,
then it is taxable under reverse charge. So if you rent a residential dwelling for residential use, RCM. Rent a residential dwelling for residential use, then not taxable except when it is rented to a registered person. However, if you rent a residential dwelling to a registered person, it is taxable under reverse charge. Sir, one ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Okay, one ನಿಮಿಷ. Patience. ನೋಡಿ, ರೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್. ರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ರೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಮನೆ, ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟೇ. Okay, that house, ಮನೆ. So if you are renting a residential dwelling, for what purpose, to whom are you renting ನೋಡ್ತೀನಿ. Are you renting it to a registered person or unregistered person? If you are renting it to a registered person, unregistered person, then I will see for what purpose are you renting, commercial use ga, residential use ga. If you are renting a residential dwelling for residential use to an unregistered person, it is exempt. However, if you are renting residential dwelling for commercial use to an unregistered person, it is taxable, and it is taxable under forward charge. So only if you are renting residential dwelling for residential use, it will be exempt. But if that same residential dwelling is rented for residential use to a registered person ಗೆ ನೀವು residential dwelling na residential use ge kotre, it is taxable, and it is taxable under reverse charge. Residential dwelling, if you are renting for commercial use, always taxable under forward charge. It is always taxable. If it is rented to unregistered person, forward charge ali. Rented to an registered person, it is taxable under reverse charge. So in simple words, if you are renting residential dwelling to a registered person, whether you rent it for commercial use or you rent it for residential use, it will be taxable under reverse charge. Most important for your examination will be what, sir? Services given by director of a company to the said company. ತುಂಬಾ ಸಖತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ whom? Director of a company to the company. Fantastic it is. Very beautiful amendment. Now see, services given by director of a company to the said company or body corporate. Now director can be of two types, employee director or non-employee director. Director can be of two types, employee director and non-employee director. Employee director andre ಏನು sir? He is an employee of the company. Non-employee director andre ಏನು sir? He is not the employee of the company. So if you are an employee director, whatever services are given by employee director to the company, it is in the course of employment alva. If it is in the course of employment, it is not a supply. If it is not a supply, no GST. Similarly, whatever services are supplied by non-employee director, because he is not an employee, whatever services he is going to supply to the company will be taxable under reverse charge. It will be taxable under reverse charge. Now this was what was the provision normally applicable. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. What is that ಸ್ವಲ್ಪ amendment, sir? Whether it is an employee director or non-employee director. Before I go to this chart, one simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Whether the director is an employee director or the director is a non-employee director, whatever services are given by the director in their personal capacity, in their private capacity, whatever services are given by an employee director or a non-employee director in their personal capacity or in their private capacity is not taxable under reverse charge. It does not matter what type of director you are. If you are a director giving the services to the company in your personal capacity, are you services ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ personal capacity ಅಲ್ವಾ? If you are giving the services in your personal capacity, I am not going to collect any taxes from you. It is not taxable. It is not taxable. It is taxable. Other it is taxable under forward charge. It is taxable under forward charge. RCM will not be coming. Okay, personal capacity or private capacity in the director is giving services to the company, no RCM is applicable. Now I'll come to the final picture. So I have told you two things before I go to the final picture. Now please note, this is very important. Director of the company can be of two types, employee director, non-employee director. Non-employee director companyಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ as a director of that company. Is it taxable, sir? Yes, it is taxable. It is a supply and it will be taxable under reverse charge. So if a non-employee director is giving services to the company, then it is taxable under reverse charge. The same non-employee director is giving services to the company in his personal capacity. Is it taxable now? Yes, it is taxable. Yes, it is taxable under forward charge, but no RCM will be applicable. This item RCM is not applicable if services are given by director in his personal capacity. Now,
If the director of the company is an employee director, now I will check how is he giving the services to the company. Is he giving the services to the company as a director or in his personal capacity? Personal capacity na RCM applicable agala. Please note, wherever RCM is not applicable, what will be applicable? Forward charge will be applicable. So if the employee is giving services to the company in his personal capacity, forward charge is applicable. Further, the director, which director? Employee director is giving services to the company. Employee is giving services to the company, for which employee director is giving services to the company. For avaga I should check for the payment which is made to the employee director. TDS, income tax law ಅಲ್ಲಿ TDS ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 192 na 194 J na. In which section they have deducted the TDS? Under 192 or 194 J. If the TDS is deducted under 192, then it is not a supply, therefore no GST. However, if the TDS is deducted under 194 J, then it is supply and RCM is applicable. Sir, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Whether you are an employee director or non-employee director, whatever services you give to the company in your personal or private capacity, that is taxable under forward charge. RCM ಅದಕ್ಕೆ applicable ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್. Second point, if you are a non-employee director, any services given by you to the company as a director, that is taxable and it will be taxable under reverse charge. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. Now important point ಬರೋದು employee director. Services given by employee director, he can give that services in personal capacity or as a director. Personal capacity ಬಂದ್ರೆ ignore ಮಾಡಿ, ಸೈಡ್ ಹಾಕಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್? It is not taxable under reverse charge. Now, if you are a employee director, I am employee of a company, I am employee of the company and I am giving services to the company. ಆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ನನಗೆ TDS ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. TDS 192 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ, 194 J ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ? If the TDS is deducted under 192, that means the payment is salary. Correct alva? TDS under 192 ಯಾವುದು ಸರ್? Salary. 194 J is for professional charges. So if the TDS is deducted under section 192, then it is not a supply, therefore no GST is applicable. However, if the TDS is deducted under 194 J, it is supply and RCM, GST is liable to be paid under reverse charge. GST is required to be paid under reverse charge. Okay, not okay. So Jio so very good example I have given. You can just see this. Jio has 3 directors: Akash Ambani, Isha Ambani and Dilip. Dilip is a non-employee director. He is giving services to the company as a director. Is it taxable, sir? Yes, it is taxable under reverse charge. Akash Ambani is an employee director. For him, they have made a payment under for which deduction is TDS is deducted under 192 of income tax law. Is it taxable? Is it supply, sir? It is not a supply at all because services are given as an employee. He is giving services to the company for which TDS is deducted under 194 J. It is taxable because it is a supply and therefore taxable under reverse charge. He gave renting of immovable property in his personal capacity, not taxable under reverse charge. It is a supply but not taxable under reverse charge. Isha Ambani is a non-employee director. She gives services in as a director of the company, taxable under reverse charge. She gives services in her personal capacity, not taxable under reverse charge. Apart from that, what are the items which are taxable under reverse charge, sir? Agents are giving services to respective company. For example, individual direct selling agent is giving services to banking company, financial institution, or recovery agent is giving services to banking company or financial institution, etc. Then it is taxable under reverse charge. Overseeing committee of RBI is giving services to RBI, taxable under reverse charge. MAD services ಅಂದ್ರೆ music, artistic, dramatic services and literature related services are given to a publisher or a producer or a music company. It is taxable under reverse charge. Similarly, security services, supply of security guards or manpower supply services are given by any person other than body corporate to a registered person. Registered person has to pay the taxes under reverse charge. And renting of motor vehicle services are given by any person who is opting to pay tax at 5% to a body corporate. Body corporate has to pay the taxes under reverse charge. So these are the different items which are taxable under reverse charge. This is all about your section 9. Section 10 and other sections we'll discuss tomorrow. Before that, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೈಫಲ್ಲಿ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಫ್. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲೈಬಲ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್.
Services are provided by whom? Arbitral tribunal to a business entity. RCM applicable agata? Yes sir, RCM is applicable. RCM is applicable. Sponsorship services are given by company to an individual. Okay, sponsorship services given by any person to a body corporate or a partnership firm is only taxable under reverse charge. Therefore, this is not taxable under reverse charge. Rajashekar, sir, if services given in person capacity, then always taxable under forward charge, whether employer or not employer. Perfectly right, sir. TDS deducted under 192, then not tax at all. No tax at all. Correct. You are perfectly right. Rajashekar, whatever understanding you have got is perfectly right. Renting of immovable property services provided by government to a registered person. Government renting of immovable property, government given to a registered person, RCM applicable agate. Registered person has to pay the taxes. Services supplied by insurance agent to insurance company, again RCM is applicable. Recovery agent to a car dealer, RCM is applicable. Sir, a car dealer is not covered. Please note, car dealer is not covered. Recovery agent is giving services to, sir, recovery agent is giving services to a banking company or financial institution, then only RCM is applicable. Here, forward charge is applicable. Security services given by any person to a registered person, yen applicable agate sir, reverse charge applicable agate. Legal services given by Jolly. Now, ನೀವು exemption chapter ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, your exemption chapter says if legal services are given to a business entity, it is taxable under reverse charge. This topic told. But exemption chapter says if the turnover of that business entity is less than 20 lakhs or 10 lakhs or 40 lakhs, meaning if it is less than the limit for which registration is not applicable. If the turnover of that business entity is less than the limit for which registration is not applicable. GST law ಅಲ್ಲಿ ನೀವು registration ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ your turnover should be either 20 lakhs or 10 lakhs in case of special category states, and in some special circumstances the limit will be 40 lakhs. So if your turnover is within that limit, that means you are exempted from taking registration. You are not required to take registration under GST law. So exemption chapter says if advocate is giving legal services or legal services are given to a business entity whose turnover is within the limit because of which it is not liable to take registration under GST law, then RCM applicable agalla. So yavaga RCM applicable agate? Only when that business entity is liable for registration. So legal services are given is received by Jolly. Legal services is received by Jolly and advocate from ulta bardeni. Legal services are given by Jolly to Salman Driving Company having a turnover of 50 lakhs in the preceding year. Who is liable to pay tax? Salman Driving Company is liable to pay tax under reverse charge. Will your answer change if Salman Driving Company has a turnover of 18 lakhs in the previous year? Answer is yes. If the turnover of Salman Driving Company is 18 lakh, no RCM is applicable. Now, this is one exam question. This is a question on section 9 subsection 5. Mr. Sanjay of Delhi made a request to motor cab super ride for traveling from Delhi to Gurgaon. So super ride is nothing but that app name. It is just like Ola. App name is to super ride. Sanjay from Delhi made a request of motor cab for traveling from Delhi to Gurgaon. After Mr. Sanjay pays the cab charges, he gets the details of cab driver and registration number. Super Ride is a mobile app which is owned by a company called as DT Limited. Who is the owner of Super Ride? DT Limited. The application Super Ride facilitate potential customers to connect with the persons providing cab services under the brand name of Super Ride. DT Limited claims that the cab services are provided by Joravar Singh, who is the cab driver. Therefore, he is liable to pay the taxes. So, what is your answer? Who is liable to pay the taxes, sir? Can I say DT Limited is liable to pay the taxes because it is the e-commerce operator? What will be your answer if the DT Limited is located in New York? Then any person who is representing DT Limited in taxable territory will have to pay the taxes. Then explain the provisions briefly. You should write that provision. Sir, can I write in the same format in which you have written? Yes, definitely yes. ABC Limited is GST registered person with an aggregate turnover of 4 crores. It has received the following services. Discuss the taxability. Services are taken from post office. RCM is not applicable. So here no RCM. It is taxable under forward charge. Transportation of goods. ABC Limited to Indian Railway.
For transportation of goods, AB Limited paid to Indian Railway. I have paid money to Indian Railway. RCM applicable? No. Manpower supply services? Yes, RCM. What if it is given to Mr. A? What if the service provider is Mr. A? Okay, please note. Manpower supply services is taxable only if the service provider is any person other than body corporate. If it is a body corporate, no RCM. If it is not a body corporate, yes RCM. Renting of immobile property services by government to registered person, RCM is applicable. Director of the company, RCM is applicable. Government has provided business support services to ABC Limited, RCM is applicable. ABC Limited rented motor vehicle to XYZ Limited, who is not paying tax at 6%. Here also, any person other than, no RCM is applicable. Any person other than body corporate should give these services. Now, Tiger Securities Bangalore firm provides services by way of supply of security personally. To whom are they providing? Katrina Private Limited. Who is this? Security guard services, manpower supply services are given to a body corporate. RCM is applicable. To Tesla Inc. USA, RCM applicable? No RCM is applicable. Yak sir, because the service recipient is located outside India. So what is applicable? Forward charge is applicable. Mahila Cooperative Society not registered under GST law, no RCM is applicable. Atlee, who is registered under section 10 composition scheme, no RCM is applicable. So I have given some exam questions also. One will take this exam question and conclude our today's class. Please note, all these questions are your material questions only. Plus extra exam questions kottidinaste. Priyam is a director of Sun Moon Company Limited, provided the services of to the company for a remuneration of 1.25 lakhs. Briefly explain the below mentioned independent cases. Priyam is an independent director of Sun Moon and not the employee. Is it taxable? Yes, it is taxable under reverse charge. So whatever 1.25 lakhs, 1,25,000 you are getting, that is taxable under reverse charge. Priyam is an executive director, meaning he is an employee of the company. Out of 1,25,000, 60,000 is declared as salary and balance amount 65,000 on which TDS is paid under 194J. On salary 60,000 no RCM, 65,000 which is for which TDS is declared under 194J, RCM is applicable, therefore it is taxable. Okay now. So that is all for the day. Let us meet tomorrow because your sir has already come. Let us meet tomorrow, same time. Till then, tada, bye bye, take care, enjoy. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ಎನಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 7 ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾ, ನಿಮ್ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಚಲೋ, ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.